Coda manana, antes del amensa, de joba restos de comida junto al viejo granero, le mando suavemente a los perros callejeros, y a los gatos hambrientos a los que nadie más cuidaba. Tenía los monos asperas, la ropa gastada, pero su bond era inquebrantable. Lo que no veía era al vaquero que lo observaba desde lejos, un hombre tranquilo a caballo, con los ojos llenos de admiración. Para ella, era un simple transeúnte, pero en realidad, era millonario, y su sencillo acto de compasión acababa de conquistar el corazón. Primero luego el viento, no era lento ni amable, sino afilado y hambriento, arrasando los dañeros más ala de dry, holo como un animal herido en busca de compañía. Arrancó el polvo del camino, y lo arrojó contra los contraventanas de los locales vacíos. Hizo vibrar los tejas sueltas del tejado de la iglesia, y doblegó la Artemisa hasta casi rozar la tierra. Pero cuando el sol comenzó a ocultarse tras la cresta occidental, el mundo entero se había tenido de un color oxido y de arrepentimiento. Fue entonces cuando apareció una mujer con un abrigo de maíz, era fino para la época del ono, la trenza suelta en los puntas, los botas desgastadas y descoloridas por el uso. Caminaba encorvada contra el viento, con una mano aferrada a una cesta de mimbre cubiera, con una tola deshilachada y la otra sosteniendo una linterna que se balanceaba con cada paso. La loma parpadeaba como si dudara entre quedarse o irse. Ella no se dirige hacia la ciudad. Si el joba de ella, pasado el último post de la cerca, pasado el letrero torcido que decía Dry Hollow Población 247, pasado el lugar donde la gente decente joba de caminar al anochecer, donde vivían los animales callejeros, los perros la vieron primero, 3, quizá 4, era difícil distinguirlos con la luz tenue, eran flocos y de pelo áspero, de esos que habían aprendido a desconfiar fácilmente. Uno cojaba, otro tenía una orilla medio arrancada, pero al ver la venir no corrieron, esperaron, se arrodilló en la tierra, el viento le despeinaba el cabello, el abrigo, el bord de la tola que cubría la cesta. Ella percha no das cuenta, dejó la linterna a su lado y levantó la tola despacio, como si desenvolviera algo sagrado. Dentro había sobras, cortezas de pan, un trozo de pan de maíz, algún tipo de carne envuelto en papel. No mucho, quizá ni siquiera suficiente para una comida, mucho menos para 4 personas. Pero ella se lo dio de todos modos. La primero para se acercó sigilosamente, con el viento bojo y los ojos muy abiertos. No intentó cogerlo, no emitió ningún sonido, simplemente le ofreció un trozo de pan en la palma de la mano y esperó, la pera al escuello, dudó, luego lo tomó con delicadeza, como si recordara haber sido amada alguna vez. Los demás les siguieron, les habló en voz baja, tan baja que el viento no podía levar sus palabras muy lejos. Quizás les decía que todo estaba bien, quizás sí lo decía a sí misma. En cualquier caso, su voz era lo único cálido en kilómetros a la redonda. Detrás de ella, justo más allá del resplandor de la linterna, algo se movió. Un hombre. Estaba de pie junto al poste de amar frente a la vieja estación de mercancías, con una bota apoyada en la barandilla, y los brazos cruzados sobre el pecho. Llevaba un sombrero calado hasta los tobillos, cuya ala le cubría casi todo el rostro, pero no del todo. No lo suficiente como para ocultar la cicatriz que le recorría el pañuelo hasta la mandíbula, pálida contra su piel bronceada. Su abrigo era largo y grueso, del tipo que usaba un hombre que ya había pasado suficientes inviernos y no pensaba congelarse durante otro. No gritó, no se movió, simplemente observó. La mujer permaneció arrodillada, partiendo el pan en trozos más pequeños, murmurando cosas que el viento se llevó enteras. Uno de los perros, el que cojaba, le presionó el hocico contra la muñeca. Ella sonrió.
No macho, no ostentosament, solo una pequeña sonrisa cansada que decía que lavaba hashen, do esto el tiempo suficiente para saber que importaba, aunque nadie más lo creera, el trueno resono desde algún lugar lejano. Bajo y lento, como el cielo aclarando su garganta, ella alzó la vista, los nubes comenzaron a acumularse en el horizonte, oscuros y densos, moviéndose a una velocidad que parecía imposible, una tormenta de esas que no piden permiso, una que simplemente lega, reunió a los perros más cerca, con una mano sobre el lomo del que cojaba, y la otra alcanzando la cesta. El viento arreció con más fuerza, tirando de la tola, y levantando polvo por el camino. La llama de la linterna parpadeó y casi se extinguió. Fue entonces cuando cayó el rayo, ni una advertencia, ni un destello, un estallido tan fuerte y brillante que blanqueó toda la pradera por medio segundo. El trueno resonó tan rápido que no hubo espacio entre ellos. Los perros se dispersaron, todos menos el cojo, que se pegó a su pierna y gimió suavemente. Ella no corrió. Soltó la cesta y acercó al perro, rodándolo con ambos brazos, inclinando sobre su lomo como un escudo. Entonces empezó a lavar, fuerte y frío, arrastrado de lado por el viento. En segundos, el agua le empapó el abrigo. La trenza se le pegó al culo, le temblaban las manos, pero no lo soltó. Otro relampago. Esta vez más cerca, y luego pasos pasada, constante, avanzando a través de la lluvia como si no existiera. El hombre del poste a mar caminaba hacia ella, ni rápido ni lento, simplemente deliberado. Su sombrero seguía le dado, su abrigo resbalaba por la lluvia, y sus botas dillaban profundas huellas en el barro. Ella lo miró, con el agua corriendo por su rostro, los ojos muy abiertos pero sin miedo. Solo sobresaltada, se detuvo a pocos metros de distancia. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló, la lluvia caía con fuerza entre ellos, el perro que ella sostenía en brazos temblaba, a lo lejos otro trueno, más suave ahora, y se alejaba. Se agachó despacio, con cuidado, como si no quisiera asustarla. Sus ojos, oscuros bajo el ala del sombrero, eran penetrantes y fijos, y reflejaban algo que ella no podía identificar. No era ira, no era lástima. Era algo más. Extendió la mano no hacia ella, sino hacia la cesta que ella había dejado caer, la recogió, sacudió el agua de la tola y se la ofreció. Ella lo miró fijamente, luego miró la cesta, después volvió a mirarlo a él. No deberías estar aquí, dijo. Su voz era baja, áspera, como si no la hubiera usado mucho últimamente. Ellos tampoco deberían, dijo, señalando con la cabeza a los perros dispersos por la tormenta. No discutió. Simplemente dejó la cesta a su lado y se cuidó Ali. Por un instante, ella pensó que se iría, pero no lo hizo. Se cuidó Ali, bajo la lluvia, entre ella y el viento más fuerte, como un muro que no había pedido, pero que necesitaba igualmente. La tormenta amenó lentamente. La lluvia se convirtió en una llovizna. El cielo pasó del negro a un azul índigo intenso, y los primeras estrellas comenzaron a asomar entre los nubes. Los perros regresaron uno a uno, sacudiéndose el agua del pelage, y olisqueando el barro donde había quedado el pan. Se puso de pie, aún con el perro cojo pegado a su costado. Su abrigo estaba empapado. Su trenza le colgaba pesadamente por la espalda, pero no parecía derrotada, solo cansada. Gracias, dijo en voz baja. Asintió una vez, no dijo nada. Recogió la cesta, la linterna y emprendió el regreso hacia el pueblo, con los perros siguiéndola como sombras. No miró atrás, pero él se cuidó. Ali me qued, entre el barro y la luz menguante, viéndolo alejarse, viendo como el resplandor de su linterna se hacía cada vez más pequeño, hasta desaparecer tras la primera hilera de edificios.
cuando ella si hubo marchado, por fin se movió. Si dio la vuelta y camino en la dirección opuesta, pasando la estación de mercancías, más allá del punto donde terminaba el camino y comenzaba el campo abierto. Su sombra se alargaba tras él en los últimos rayos de luz, y el viento lo empujaba a la espalda como si quisiera que se fuera. Pero cuando la tormenta amenó, la sombra del desconocido permaneció mucho tiempo después de que la lluvia hubiera cesado, la manona ligo frío y despejada, una manona gelida, de esas en los que el air cuesta respirar y la escas, ha conviert cada brisna de jarabe en una diminuta doga blanca. El cielo de un azul pálido, limpio tras la tormenta, amaneció lentamente, como cansado de la noche anterior. Ella ya estaba despierta, lavaba allí una hora, quizá más. Se movía por la pequeña cabana con la tranquilidad propia de quien vive solo. Pasos suaves sobre el suelo de madera, el crujido de la puerta de la estufa, apenas perceptible, el tintineo del hervidor amortiguado por una mano experta. El fuego prendió rápidamente, y ella se quedó allí un instante, con las manos extendidas hacia el cala, los ojos entrecerrados. Afuera los perros esperaban, no en la puerta, ya habían aprendido la lección. Estaban justo al otro lado de la cerca. Acurrucados en el rincón seco bojo el alero del viejo cobertizo. Los veía por la ventana. 3, tal vez 4, difícil de distinguir cuando se amontonaban así. El que cojoba estaba afuera, con los ojos erguidos, vigilando la cabana como si le esperara en cualquier momento. Sonrió a pesar de sí misma. Se puso el abrigo, humedo de la noche anterior, y se envolvió el culo con una bufanda dos veces. Lino un de lata con lo que quedaba del estofado de aire. Cogió un trozo de pan del pono, que había sobre la encimera y salió al frío. Los perros se pusieron de pie al verla. Sus colas se movían lento y inseguramente. Ya la conocían, pero la confianza aún era algo nuevo, frágil y cauteloso. Dejó el co sobre la mesa y dio un paso atrás. Continúa dijo en voz baja, está bien, comerán, rápidos y hambrientos, como siempre. Ella los observó, con los brazos cruzados para protegerse del frío, su aliento empanando el aire. Cuando terminaron, recogió el cunco, y se giró para volver a entrar, y se detuvo. Había alguien junto a la vala. El mismo hombre de la noche anterior, el mismo sombrero, el mismo abrigo, la misma cicatriz brillando con la luz de la mesa, pero esta vez no estaba de pie, sino agachado, con una mano extendida y un trozo de cecina en la palma. El perro cogió lo a la esquiva, cauteloso pero curioso, no se movió, no habló, simplemente observó. El perro tomó el trozo de carne seca, con delicadeza, luego se sentó a su lado, tan cerca, que su hombro le rozó la rodilla. No levantó la vista, simplemente rascó detrás de la orilla del perro, despacio y con suavidad, como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Pensé que ya lo había superado, dijo finalmente. Entonces la miró de reojo. Una mirada fugaz sin detenerse, solo estaba de paso, país largo, casi sonrió, casi el tiempo suficiente. Se acercó y se detuvo a pocos metros de la cerca. De cerca, a la luz del día pudo ver más. La cicatriz no era la única marca en él. Tenía arrugas alrededor de los ojos, cansancio en los hombros y las manos ásperas y calosas, con los nudillos marcados por cicatrices, como si hubiera luchado, trabajado o ambas cosas. Normalmente no se calientan tan rápido, dijo, señalando al perro con la cabeza. Tal vez sepan algo que tú no, tal vez solo tengan hambre. Se puso de pie, se sacudió el polvo de los rodillos y la miró fijamente. Tenía los ojos castaños oscuros firmes de esos que han visto cosas y prefieren no contarlas. ¿Haces esto todos los días? Preguntó,
Hazelo, Dales de Cama, San Callejeros, Cien Cogio de Hombros. Alguien que haselo, lo sabe el pueblo no le importa. Asintió lentamente como si eso tuviera sentido, como si lo hubiera esperado, tines un nombre clara repitió probando. Luego si tocó el ala del sombrero, muchas gracias por ella, yo no hice nada, te quedaste, no supo que decir, así que no dijo nada, si cuido ali parada mientras él pasaba junto a ella, de viol, te hasha la carretera, con sus botas crujendo en la esquerza. Pensó que hizo era todo, pensó que esta vez si había ido para siempre, pero cuando se volvió hacia la cabona, lo veo, la asesina, una tira entera, cuidadosamente colocada sobre el poste de la cerca, y junto a ella, una monda. No de cobre, de plata, la recogió despacio, la giró en la palma de la mano, era pesada, auténtica, de esas mondas que un vagabundo no deja tiradas. Ella alzó la vista hacia la carretera, pero ella se había ido. A media mañana, el hilo se derritió, el sol ascendió en el cielo y el frío dio paso a una sensación más suave, casi cálida. Clara pasó el día como siempre, remendando un desgarro en el techo del cobertizo, acarreando agua del arroyo y revisando la cerca en busca de grietas. Los perros la siguieron casi todo el camino, manteniendo una distancia prudente, pero sin alejarse demasiado. Ella no volvió a ver a Isamba, pero cuando salió al anochecer a lamar a los perros, encontró que el abrevadero junto al cobertizo estaba arreglado. La grieta que había estado gotando durante semanas estaba bien tapada, la madera aún húmeda por el trabajo reciente, y junto a él otra monda, igual que la primera, miró a su alrededor, esperando casi verlo observe, andola desde algún lugar entre las sombras. Pero el patio estaba vacío, solo ella, los perros y el silencio. Dentro, dejó los dos mondas sobre la mesa, y los contempló a la luz de la lámpara de aceite. Brillaban suavemente bajo el resplandor ámbar, y por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió algo que no supo definir. No hay esperanza, oh no. Pero algo parecido. Afuera, el viento reció de nuevo, do vibra los contraventanas y susurrando por los rendillos de los paredes. Los perros se acurrucaron junto a la estufa, con el estómago lino y respirando lento y tranquilamente. Y en algún lugar del frío, más allá de los afueras del pueblo, un hombre estaba sentado junto a una hoguera que había encendido en el hueco de un viejo muro de piedra. Su sombrero descansaba sobre su rodilla. Su abrigo colgaba abierto, y en su mano sostenía un pequeño trozo de madera, medio talado con la forma de un perro. Trabajaba despacio, paciente, el cuchillo se movía suave y seguro, desprendiendo finas virutas de madera, que caen al fuego y se convertían en cenizas. Sobre él las estrellas fueron aparecen, de una a una, frías y distantes, y cuando empezó a caer la primera nieve, suave y silenciosa, no se movió, siguió talando, siguió pensando en una mujer que se arrodillaba en el barro para alimentar a los olvidados. Y cuando cayó la primera nieve, se dio cuenta de que no había desaparecido, simplemente se había acercado. El sicomoro estaba solo. No como los árboles que se yerguen solitarios, separados y enraizados, sino como si llevara allí más tiempo que el pueblo, más tiempo que la carretera, quizá más tiempo que la memoria de cualquiera que aún viviera allí. Su tronco era ancho y pálido, motado como piel vieja, y sus ramas se extendían en todas direcciones como si intentara recuperar algo perdido. Clara siempre había amado Isabel. Cuando era pequeña, antes de que la cabona fuera suya, y dolls de cama se convirtiera en una costumbre inquebrantable, solía sentarse a su sombra y observar el paso de los carretas. En aquel entonces, Dry Hollow era más grande.
Mas concurrido, el tipo de lugar al que la gente viña, no del que se marchaba, pero hizo few antes de la sequía, antes de que la mina cerrara, antes del lento éxodo de familias que hacían los maletas y se dirigen al este en busca de lluvia, trabajo y razones para seguir viviendo. Ahora el sicamoro marcaba el límite de su cerca, anhito, una frontera entre su tierra y el resto del mundo, hay few donde lo encontró, no se escondía, no acechaba, simplemente estaba sentado, recostado contra el tronco, con el sombrero le dado sobre el rostro y las piernas estiradas. Los perros también estaban allí los cuatro, los que habían empezado a venir con regularidad acurrucados a su alrededor como si fuera parte del paisaje. Clara se detuvo ante la puerta, con el cubo de pienso pasado en la mano. El sol apenas había salido, el cielo aún se tenía de rosa y naranja, y la escasa aún no se había derretido. Su aliento salía en nubes, el de él también. Podía verlo, lento y constante, ascendiendo desde debajo del ala de su sombrero. No estaba dormido, ella no sabía cómo lo sabía, pero lo sabía. Buenos días dijo, no muy alto, lo suficientemente alto para que se lo oyera. Se movió, se echó el sombrero hacia atrás con un dedo. La miró con esos ojos oscuros y fijos que no revelaban nada. Manana, ahora piensas vivir bajo mi árbol, no sabía que pertenecía a nadie. Aquí todo le pertenece a alguien. Se detuvo lentamente, como si su cuerpo necesitara pensarlo primero. Los perros lo acompañaban, moviendo las colas con desgana. Se sacudió la escasa, del abrigo y del trasero de los pantalones, y camino hacia ella con el mismo paso posado que le había visto durante la tormenta, ni apresurado ni vacilante, simplemente decidido. Al llegar a la puerta, se detuvo. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver medio la cicatriz, como tiraba de la comisura de sus labios cuando casi sonreía. Lo suficientemente cerca como para que pudiera oler el humo de lina, el curo y algo más, algo limpio, como a jabón. Los vagabundos no solían oler a jabón, tienes un nombre, preguntó ella, la misma pregunta que él le había hecho a ella. La mayoría de la gente me loma simplemente como necesita. Esa no es una respuesta, no convino. No lo es, ella esperó, él no ofreció nada más. Así que ella lo dejó pasar. Has estado aquí toda la noche, parte de ello. Tienes un campamento, no muy lejos. Tienes comida. Entonces la miró fijamente, como si intentara descifrar qué tipo de pregunta era aquella. Si era amable, sospechosa o algo intermedio, basta dijo finalmente, ella asintió, dejó el cubo en el suelo. Bueno, si vas a seguir asistiendo a mis perros todas las mañanas, al menos podrías ayudar a darles de cama. No era una pregunta. Tampoco una invitación, simplemente una afirmación, percha comprenderlo, sí señora. Ella abrió la puerta, trabajaron en silencio, Clara esparció la comida, y ella corrió los cubos de agua desde el arroyo, de dos en dos, con los hombros firmes bajo el peso. Los perros se abrían paso entre ellos, ansiosos y torpes, y una o dos veces su bota casi golpeó a uno por accidente. Pero él siempre se adaptaba. Siempre los veía a tiempo. Cuando terminó el trabajo, se apoyó en la cerca, y lo observó dejar el último cubo en el suelo. Lavaba los mangas remangados hasta los codos, y pudo ver la forma de viejas cicatrices en sus antebrazos, finas líneas blancas, descoloridas pero invisibles, quemaduras de cura tal vez, o algo peor. ¿Ya habías hecho este tipo de trabajo antes? Preguntó alguno. Pien de rancho, entre otras cosas. Siempre respuestas que no eran respuestas, siempre lo justo para que la conversación no se apagara, pero nunca lo suficiente para dejarla entrar. Debería haber sentido incómoda, debería haber desconfiado,
pero había algo en su forma de moverse cuidadosa, respetuosa, como si entendiera que era su espacio y que solo lo estaba usando que le hizo querer confiar en él. Eso y la forma en que se comportaban los perros, no mention, no fingían, si un hombre era malo lo sabían. Y no se acurrucaban a su lado como si fuera inofensivo. Arregla mi abrevadero dijo, no era una pregunta. El la miró, asintió una vez, y el tejido del cobertizo, otro asentimiento, porque, si quedó en silencio un instante, mirando más allá de la cerca, más allá del árbol, hacia el campo abierto que se extendía más allá. El viento se arremolinaba entre la hierba, meciéndola en una sola dirección, y la luz de la mañana lo tornaba todo dorado. Necesitaba reparación, dijo finalmente, eso no es una razón. Es motivo suficiente. Quiso insista. Quiso preguntar de don Vina, porque estaba ali, de que huía o hacia que corría. Pero algo en la tensión de su mandíbula le dijo que no lo hiciera. Le dijo que, fuera lo que fuese que llevara dentro, no le correspondía a ella descifrarlo. Así que no lo hizo, en cambio dijo, hey café dentro, si lo quieres. Él la miró sorprendido, fue solo un destello, pero estaba ahí, no quiero imponer nada. Ya lo hiciste, así que mejor saca algo de provecho. Esta vez sí sonrió. Una sonrisa leve, breve, pero sincera, sí señora, la cabana era pequeña, una sola habitación en realidad, con una estufa en la esquina, una mesa junto a la ventana, una cama contra la pared del fondo y poco más. Pero estaba limpia, cálida, el tipo de lugar que se sentía habitado sin resulta agobiante. Clara sirvió dos tazas de café de la cafetera y le puso una delante. Él la sostuvo con ambas manos, como si quisiera calentarlas, y no bebió de inmediato. Simplemente se quedó allí sentado, mirando a su alrededor lentamente, asimilando el momento. Vives aquí sola, preguntó, principalmente. Sin familia, ya no. Él asintió, como si también lo entendiera. Como si ya era oído esa respuesta antes, tal vez incluso como si él mismo la hubiera dado. Siempre das de comer a los animales callejeros, preguntó después de un momento. Siempre haces preguntas cuyas respuestas ya conoces. Casi volvió a sonreír. Justo bebieron en silencio, la estufa crepitaba. Afuera los perros ladraron un par de veces y luego se comaron. Clara lo observaba por encima del borde de su taza, intentando descifrarlo. Intentaba relacionar la aspereza de sus manos con la forma en que sostenía la taza, cuidadosa y deliberada. Intentaba relacionar la cicatriz de su rostro con la dulzura de sus ojos. En el pueblo, hablan de tai dijo en voz baja. Se puso rígida, estoy segura de que sí, dicen que es turco, probablemente, digamos que pierdes el tiempo con animales que de todas formas no sobrevivieron al invierno, dicen muchas cosas, asintió. Dio otro sorbo, se equivocan. Entonces lo miro fijamente, y veía en su rostro algo inesperado, no lástima, ni siquiera compasión, solo certeza, como si ya era decidido que clase de persona era ella, y nada de lo que diría el pueblo pudiera cambiarlo. No me conoces dijo en voz baja, no convino, pero sí reconocer la crueldad cuando la vio, y también sí reconocer la misericordia. El peso de esas palabras se instaló entre ellos, denso y cálido, y Clara no supo qué decir. Así que simplemente bajó la mirada hacia su taza, a la superficie oscura del café, y dijo que el silencio los envolviera a ambos. Al cabo de un rato, se puso de pie. Dejó la taza suavemente sobre la mesa. Gracias dijo, para el café, por eso, y por no pregunta. Ella le sostuvo la mirada, asintió,
si toco el ala del sombrero un lidro toque, nota ostentoso y camino hacia la puerta, si detuvo ali, con una mano en el marco, y la miro. Este por aquí, dijo, si no les importa, para arreglar las cosas, si necesitan reparación. Penso en eso, penso en los mundos que había dejado, en el abrevadero, en el tejado, en la confianza que los perros le tenían. En como había permanecido en pie durante la tormenta como si nada, estaba bien, dijo, asintió una vez, luego si marchó. Clara si cuidó ali sentada un buen rato, mirando la silla vacía frente a ella, la taza que él había dejado. Afuera, el sol ascendía, dirección de los últimos vestigios de escasa, y el mundo volvía a moverse. El canto de los pájaros, el cambio de dirección del viento, el lejano sonido de una carreta en el camino. Pero dentro de la cabina reinaba el silencio, silencio absoluto, y por primera vez en muchísimo tiempo, Clara no se sintió sola. Transcurrieron 3 días con la misma rutina meticulosa. Apercia a la mensa, ayudaba a dar de comer a los animales, arreglaba lo que hiciera falta, una tabla suelta, un clavo doblado, una puerta atascada y luego desaparecia antes de que el sol estuviera demasiado alto. Nunca se quedaba mucho tiempo, nunca pedía nada, simplemente trabajaba en silencio y con constancia, y luego se marchaba. Pero el pueblo se dio cuenta, por supuesto que sí. Pueblos como Dry Hollow no tenían mucho que hacer aparte de observar. Lo oyó por primera vez en la tienda de ultramarinos. Entró a comprar harina y sal, y la conversación tras el mostrador se interrumpió en cuanto cruzó la puerta. La señora Calloway, la esposa del dueño, la miró con esa expresión tensa y despectiva que reservaba para la gente que le caía mal. Buenos días, Clara dijo con voz tan fina como el papel. Menona, escuch que conseguiste ayuda en tu casa. Clara dijo los mundos sobre el mostrador. Probablemente lo he oído mal. Yo mismo lo Roman 6, un tipo alto, una cicatriz en la cara, pez problemático. Las apariencias engañan. La señora Calloway olisqueo, donde hay humo hay fuego. Clara cogió la harina, y la sal sin decir una palabra más y se marchó. Pero sencha sus miradas clavadas en su espalda, oía como los susurros volvían a empezar en cuanto la puerta se cerró tras ella. Cuando llegó a casa, el sol estaba alto y hacia calor, y el hombre ya estaba allí, agachado junto a la cerca, reemplazando un post podrido. Los perros estaban a la sombra cerca, observándolo trabajar. Sabes que están hablando de ti, dijo Clara, dejando los suministros en el suelo. No dijo de trabajar, siguió cavando, siguió colocando el post, lo sé, no te molesta, poco. Piensan que es peligroso, entonces la miro entrecerrando los ojos por el sol. Lo soy, lo penso en su forma de moverse, en los cicatrices, en el silencio, en como nunca respondía directamente a una pregunta. No lo creo dijo finalmente. Entonces eso es lo único que importa. Él volvió al trabajo, y ella se quedó allí mirándolo, sin do algo cambiar en su pecho, algo cálido y incierto, y tal vez un poco perdido a la esperanza. Esa noche, dejó un plato de comida junto al sicamoro, pan de maíz y frijoles, envuelto en un pano. Cuando fue a ver que pasaba por la mañana, el plato estaba limpio, impecable, como si alguien lo hubiera lavado en el arroyo, y debajo, otra monda, este es diferente, más pesado, dorado. Clara lo recogió despacio, le dio la vuelta y sintió que su corazón se aceleraba. Porque esta no era una monda que lavara un vagabundo. Este era el tipo de monda que un hombre rico guardaba en el bolsillo para la buena suerte, o para recordar quién solía ser. Miró hacia el árbol, hacia el lugar donde sabía que él dormía, hacia la sombra que se extendía justo más allá de la luz. Y por primera vez,
si pregunto si tal vez el pueblo tenía razón. No se trata de que el si peligroso. Pero saber que él era algo distinto de lo que persia. Sobre ella, los primeros nubes comenzaron a acumularse, lentas y densas, y en algún lugar de la distancia, un trueno retumbó suavemente. Y cuando cayó la primera nieve, se dio cuenta de que no había desaparecido, simplemente se había acercado. Es ono la nieve llegó temprano, no de esas que lo entienden todo y sumen al mundo en silencio, solo una lidra nevada, lo suficiente para suavizar los bordes de las cosas, para que la hierba seca se vuelva blanca durante un par de horas antes de que el sol la secara. Lo suficiente para recordar a todos que el invierno se acercaba, estuvieran preparados o no. Clara no estaba preparada. El cobertizo aún tenía huecos en los pads. La pila de lina era solo la mitad de lo que debería ser. Y los perros ahora eran 6. Y 2 más habían aparecido la semana pasada necesitaban un refugio que impidiera el paso del viento. El amensa estaba de pie en el patio, con el aliento empanado, los monos en los caderas, mirando fijamente el cobertizo como si pudiera. Era esa que se volviera más fuerte con solo decirlo. ¿Necesitas algo más que esperanza? Dijo una voz a sus espaldas. No dio un salto, ni siquiera se giró, simplemente se quedó mirando el cobertizo, lo sí. El hombre se acercó a ella, despacio y con calma, como siempre. Llevaba 2 semanas viniendo a diario, a veces trabajaba. A veces simplemente se sentaba en silencio bajo el sicamoro, talando madera o mirando el cielo. Todavía no le había dicho su nombre. Seguía desapareciendo antes del anochecer. Pero el vacío que dejaba al irse empezaba a sentirse más grande de lo normal. Necesita aislamiento, dijo, señalando con la cabeza hacia el cobertizo. Y una puerta decente, una que sea bien, yo también lo sé. Tienes los materiales, no es suficiente. Se quedó callado un momento, mirando el cobertizo, luego a los perros acurrucados cerca de la cerca. Después la miró a ella, conseguía lo que se necesita, no pudo pagar, no te lo pedí. Entonces se volvió hacia él, y la frustración se coló en su voz a pesar de sí misma. ¿Por qué haces esto? Él la miró a los ojos. Firme tranquilo, ¿por qué hacerlo? Esa no es una respuesta, es el único que tengo. Quería discutir, quería insistir, pero la forma en que él la miró no con lástima, no con juicio, sino con esa tranquila certeza hizo que las palabras se la atragantaran. De acuerdo, dijo finalmente, pero estoy ayudando, no esperaba otra cosa. Trabajaron durante toda la mañana y hasta la tarde. Llegó al pueblo a caballo y regresó con Lina atada al costado de una yegua que ella nunca la había visto montar. Una yegua castana, bien cuidada, de esas que gustan dinero. Ella no preguntó de dónde la había sacado. No preguntó cómo había pagado la Lina. Simplemente se arremangó y se puso a trabajar. El medio y cortaba. Ella sujetaba los tablos mientras él martilaba. Los perros observaban desde lejos, curiosos pero cautelosos, con el aliento condensado en el aire frío. Trabajaba como un experto, no solo una o 2 veces, sino los suficientes como para que sus manos supieran que hacer sin necesidad de pensar. La sierra se movía con suavidad y precisión. El martillo golpeaba con fuerza. No desperdiciaba movimientos, no desperdiciaba palabras, pero de vez en cuando, al mirarlo, notaba algo en su rostro, una tensión alrededor de los ojos, una vacilación antes de levantar algo pesado, como si su cuerpo recordara el dolor y tratara de no repetirlo. Te duele, preguntó una vez, cuando él hizo una pausa de más, yado larga entre cortes. Un viejo dolor, dijo, nada que importa. Todo importa cuando intentas levantar una viga. Él la miró sorprendido. Luego asintió, me los arreglar, y así fue, pero después ella notó que él la dejaba carga con más peso. No hizo al lado de él.
simplemente redistribu yo las cosas para que ella levara su parte, y él no fingia ser más fuerte de lo que era. Para cuando el sol empezó a ponerse, el cobertizo tenía paredes impermeables, una puerta con pestillo y un techo que no se derrumbaría bajo la nieve. No era bonito, pero era sólido. Clara retrocedió, secundos los monos en la falda, y sintió algo parecido al orgullo. Con esto aguantara dijo, dejando la última de los herramientas. Vai, entonces él la miró de verdad, y por primera vez ella vi a algo en su rostro que no era cauteloso, algo tierno, casi como gratitud. Es más fuerte de lo que persas dijo en voz baja, tú también, sonrió, no mucho, apenas un destello en la comisura de los labios, pero fue suficiente, vamos dijo, prepara algo de comer. Dentro de la cabana, el calor de la estufa los envolvía como una manta. Clara puso a calentar una ola de estofado sobras de hacha 2 días, diluidas con agua, y un panado de frijoles secos y pan rebanado mientras él se lavaba los manos en el lavabo junto a la puerta. Se movía con cuidado en el pequeño espacio, como si fuera consciente del lugar que ocupaba y no quisiera incomodarla. Cuando el estofado estuvo listo, lo sirvió en 2 tazones y los puso sobre la mesa. Él se sentó frente a ella como antes y comieron en silencio, no porque no hubiera nada que decir, sino porque el silencio era cómodo, un silencio que no necesitaba ser llenado. Afuera la luz se tornó azul, luego gris y finalmente negra. Los perros arañaron la puerta del cobertizo y se acomodaron para pasar la noche. El viento arreció, haciendo vibrar los contraventanas, pero dentro reinaba el calor y la calma. Al rato, Clara se dio cuenta de que él miraba fijamente la pared junto a la estufa. La pequeña repisa don guardaba algunas cosas, una taza de lata, un trozo de vela, un pajarro de madera no más grande que su pulgar. ¿De don sacaste eso? Preguntó, señalando con la cabeza al pajarro. Ella le echó un vistazo, lo hizo mi padre, hace mucho tiempo. Él te enseñó a talar, no. Murió antes de que yo tuviera edad suficiente para sujetar un cuchillo con firmeza. Asintió lentamente, como si comprendiera. Como si él también hubiera podido gente, es un buen trabajo, dijo en voz baja, fue todo lo que me dijo, eso y es lugar, no es una mala herencia. Ella lo miró sorprendida, la mayoría de la gente veía la cabana como algo que apenas se mantenía en pie. Veían la tierra como algo que apenas merecía la pena conservar, pero él lo decía con convicción, como si viera en ello algo importante. ¿Tienes familia? Preguntó. Se quedó callado durante un largo rato. Tanto tiempo que ella pensó que quizá no iba a responder, entonces dijo, Sabía, no de ninguna manera que importa. Quería preguntar más, quería saber qué significaba eso, pero el peso de su voz le dijo que no lo hiciera. Así que guardó silencio. Después de comer, se levantó para irse. Pero antes de llegar a la puerta, se detuvo. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo pequeño, envuelto en tela. Lo dejó sobre la mesa. ¿Qué es eso? Preguntó, algo en lo que he estado trabajando. Lo desenvolvió lentamente. Dentro había una tala, un perro, pequeño, no más grande que la palma de su mano, pero detalado, cada pelo, cada curva muscular, cada pliegue de la orilla talado con esmero. Si percha al que cojaba, el que había confiado en el primero, Clara lo miró fijamente, con un nudo en la garganta. Hiciste esto, percha correcto. Es hermoso. No dijo nada, simplemente se tocó el ala del sombrero y se dirigió hacia la puerta. Espera, dijo ella. Se detuvo, se puso de pie, se acercó al estante y tomó el pajarro de madera. Lo sostuvo un instante sintiendo su peso, su historia. Luego se lo ofreció. No pudo soportarlo, dijo. Tú me diste algo. Yo te estoy devolviendo algo. Es el de tu padre. Y ahora es tuyo.
la miro, con una expresión indescifrable en los ojos. Luego, despacio y con cuidado, tomo el pajarro. Lo sostuvo como si fuera frágil, como si importara. Gracias dijo en voz baja. Ella asintió, y entonces se marchó, hacia el frío y la oscuridad, con el pajarro a salvo en su bolsillo. Clara se cuidó en el umbral, y lo veía marcharse, veía como su sombra se desvanecía en la noche. Luego volvió a entrar, cerró la puerta y colocó el perro telado en el estante donde antes estaba el pajarro. Me quedaba bien. Los días que siguieron se fueron entrelazando como las páginas de un libro, cada uno similar, cada uno necesario. Luego al amanecer, dieron de comer a los animales, se dedicó a arreglar lo que necesitaba reparación, la cerca, el portón, el techo de la cabana donde se habían desprendido algunas tejas. Ella trabajaba a su lado, aprendiendo sobre la marcha, sus manos cada vez más firmes, su confianza creciendo con ellas. Y por las noches, cuando terminaban el trabajo, se sentaban junto al fuego. No siempre hablaban. A veces solo estaban sentados, él con su cuchillo y un trozo de madera, ella con su costura o un libro que había leído una docena de veces pero que aún la encantaba. Los perros se acurrucaban a sus pies, cálidos, satisfechos y contentos. Y una noche, levantó la vista de su libro de costura y lo vi atalando de nuevo, otro animal, un gato esta vez esbelto y vigilante. Si todo bien dijo ella, tuve mucho tiempo para practicar, donde hizo una pausa. Miró el gato a medio terminar que tenía en la mano, lugares donde era medio quedarse quieto que moverse. Prisión, él la miró de reojo, y por un segundo ella pensó que había cruzado un límite, pero luego él negó con la cabeza. No, simplemente, lugares en los que no quería estar. Ella asintió, no insistió. ¿Has pensado alguna vez en preguntó al cabo de un rato. Este lugar, cualquiera de ellos, pensó en eso. Pensó en el pueblo que susurraba, en la tierra que la combatia, en los inviernos que llegaban demasiado pronto y se prolongaban demasiado. Todos los días dijo con sinceridad, pero luego pensó en ellos. Señaló a los perros con la cabeza, y me cuido, esa es una buena razón. Lo es, mejor que la mayoría. Ella lo miró, observó como la luz del fuego iluminaba la cicatriz de su rostro, como sus manos se movían seguros y firmes incluso cuando sus ojos parecían cansados. ¿Has pensado alguna vez en quedar? Preguntó, se quedó inmóvil, el cuchillo dejó de moverse. En un solo lugar, quieres decir, sí, no respondió de inmediato. Simplemente se quedó mirando fijamente al fuego, con la mandíbula tensa y la mirada perdida. Solía hacerlo, dijo finalmente, hace mucho tiempo, que pasó, vida, no fue una respuesta, pero fue suficiente. Después se quedaron sentados en silencio, con el crepito del fuego y el viento de fuera susurrando melancólicamente. Y cuando por fin se levantó para irse, dijo el gato a medio terminar sobre la mesa. Para ti dijo, cuando es terminado, no tienes que hacerlo, lo sé. Y entonces se marchó de nuevo, hacia la oscuridad, dejando tras de sí solo un rastro de calor. Una semana después llegó la primera nevada importante. Esta vez no fue una simple nevada, fue una tormenta, de esas que blanquean el mundo y engullen el horizonte. Empezó por la tarde y no ameno. Al anochecer, la nieve llegaba hasta los rodillos y el viento olaba como si estuviera herido. Clara se quedó de pie junto a la ventana, observando como se derrumbaba, con la preocupación carcomiendo el pecho. No había venido esa mañana, no había venido en todo el día. Se convenció de que todo estaba bien. Se convenció de que había encontrado refugio en algún lugar. Se convenció de que sabía cuidar solo. Pero a medida que avanzaba la noche y la tormenta empeoraba, la preocupación se hizo cada vez más acuciante. Dio de comer a los perros en el cobertizo, se aseguró de que tuvieran agua,
luego volvió a entrar y empezó a dar vueltas, el fuego ardía lentamente, el viento olaba, y aún así él no llegaba, a medianoche ya no pudo soportarlo más. Se puso el abrigo, se ajustó bien la bufanda y salió a la tormenta, el frío la golpeó como un puñetazo, la nieve le escoció la cara y el viento intentaba hacerla retroceder, pero ella siguió caminando hacia el sicomoro, hacia el lugar donde sabía que ella campaba. Hola, gritó, pero el viento se llevó la palabra. Siguió avanzando, tropezando entre la nieve acumulada, con la linterna balanceando sin control, y entonces la vaya, una silueta oscura contra el blanco. Un cobertizo, bollo y pegado a la base del árbol, y en su interior un resplandor, se ardillo y retiró la salopa de lona. Estaba allí, vivo, despierto, sentado con una manta sobre los hombros y un pequeño fuego ardiendo en un círculo de piedras. La miró sorprendido, que haces aquí afuera, preguntó con voz áspera por el frío. Te estaba buscando tanto. Estoy bien. Te estás congelando. He pasado más frío. Ella lo miró fijamente, miró la manta demasiado fina, miró el fuego que apenas desprendía calor, miró como le temblaban los manos aunque intentaba ocultarlo. Vamos, dijo ella, que vas a entrar, yo no. Me da igual lo que no sees, te estás congelando, y yo tengo fuego y un suelo. Venga, que nos morimos los dos aquí fuera. La miró fijamente durante un largo rato. Luego, lento y rígido, asintió. Dentro, lo sentó junto a la estufa, y lo arropó con otra manta. Tenía los labios pálidos y los dedos torpes. Le dio agua caliente con miel y luego avivó el fuego hasta que la habitación se llenó de un cálido resplandor. Los perros se acercaron, aportando su calor. Y poco a poco el temblor cesó, no tenías que hacer eso dijo en voz baja, si lo hais, porque ella lo miró, es humba que le había arreglado el cobertizo, y telado sus regalos sin pedir nada a cambio. Es humba que una vez la había protegido durante una tormenta y nunca la había preguntado por que ella había hecho lo mismo, porque alguien tiene que hacerlo, dijo, entonces sonrió, una sonrisa sincera. Suave, cansada y agradecida, gracias Clara, era la primera vez que pronunciaba su nombre, y sonaba como estar en casa. Afuera, la tormenta seguía riciando, pero adentro, junto al fuego, con los perros dormidos y el mundo a raya, reinaba el calor. Había silencio, había paz, y cuando cayó la primera nieve, se dio cuenta de que no había desaparecido, simplemente se había acercado. La tormenta duró 3 días. 3 días de silencio absoluto, de nieve acumulándose contra los paredes de la cabana, del mundo reducido al resplandor del fuego y al sonido de la respiración. Clara le ofreció la cama. Al principio se negó, dijo que dormiría en el suelo, pero ella no quiso hacerlo. Así que él se quedó con la cama, y ella se acomodó en la silla junto a la estufa, envuelta en mantas, que siendo cuando podía, no hablaron mucho, no hacía falta. La tormenta lo decía todo, olaba sus advertencias, hacía vibrar los contraventanas, recordándoles a ambos lo pequeños que eran ante el peso del invierno. Pero en la mañana del cuarto día, el viento cesó. Clara despertó en un silencio absoluto, un silencio de verdad, de esos que parecen insoportables después de tanto ruido. Se puso de pie, abrió la puerta y el mundo exterior se transformó. Todo era blanco, limpio y nuevo. El sol ya brillaba con fuerza en un cielo tan azul que dolía mirarlo. El hombre ya estaba despierto, de pie en la puerta del cobertizo, vigilando a los perros. Estos salieron a su alrededor, ladrando y saltando entre la nieve acumulada, agitando sus colas con alegría en el aire frío. Clara se puso el abrigo y salió a su encuentro. Están todos bien, dijo antes de que ella pudiera preguntar. Bien. La miró con rostro serio. Debo donde devuelto a mi campamento. Despedimos todo antes de que llegue el próximo. ¿O podrías quedar?
Las palabras salieron antes de que realmente los hubiera pensado, pero una vez dichas no se retractó, él la miró fijamente, clara. Hay espacio en el cobertizo, podríamos dividirlo, la mitad para los perros, la otra mitad para ti. Es más cálido que es cobertizo adosado, y estarías cerca si algo necesitara reparación. La gente hablara, la gente ya habla, será peor, ella le sostuvo la mirada. Dijolos, durante un largo rato, no dijo nada, solo la miró como intentando descifrar si hablaba en serio, si comprendía lo que estaba ofreciendo, luego lentamente asintió, está bien, si estás seguro, estoy seguro de que algo pasó entre ellos entonces. No si habló, ni siquiera si reconoció, solo un entendimiento tácito de que la línea entre desconocidos y algo más se había distribuido y ninguno de los dos lo lamentaba, tendo que al pueblo dijo, a comprar materials, clavos bisagras, quizá algo de lona para la partición, haya contigo, no tienes que hacerlo, lo sí, percha que quería discutir, pero no lo hizo. Llegaron a dry hollow justo después del mediodía. Clara conducía el carro, y él iba sentado a su lado. Con el sombrero calado hasta los tobillos y el abrigo abotonado hasta el culo. Los perros se quedaron atrás, calentitos en el cobertizo, y reanaba el silencio, interrumpido solo por el crujido de la nieve. Bollo, los ruidos y el graznido ocasional de un cuervo. El pueblo percha más pequeño en invierno. Más solitario, la mitad de los edificios estaban cerrados, sus dueños se habían marchado al sur o al este, o simplemente se habían ido. Los que quedaban se veían grises y cansados, con humo saliendo de los chimeneas y carambonos colgando de los aleros como dientes. Se detuvieron frente a la tienda de barrotes, y Clara sintió el cambio de inmediato. Ojos en las ventanas, rostros que se volvían, susurros que comenzaban incluso antes de que bajaran del vagón. Ella lo ignoró. Entró con él siguiéndola un paso atrás, y la calidez de la tienda los envolvió junto con el olor a café, tabaco seco y madera vieja. La señora Calloway estaba detrás del mostrador. Su marido, un hombre delgado con un bigote que le caía más ala de la barbilla, estaba a su lado. Ambos alzaron la vista cuando se abrió la puerta. Ambos se quedaron inmóviles. Buenos días, dijo Clara con voz firme. La señora Calloway frunció los labios. Clara, necesito algunos suministros. Seguro que sí. El tono era cortante. Incisivo, Clara sintió que el hombre a su lado se movía levemente, pero no dijo nada. Caminó hacia el mostrador y comenzó a enumerar lo que necesitaban. Clavos, bisagras, lona, cuerda. La señora Calloway lo anotó con trozos bruscos y furiosos, y su pluma rascaba ruidosamente en el silencio. Cuando Clara terminó, la señora Calloway alzó la vista. No la miró a ella, lo miró a él. ¿Tú pagas esto? Preguntó. Si dijo Clara rápidamente, no te estaba preguntando a ti. El hombre avanzó, lento y deliberado, y dijo una moneda sobre el mostrador. Esta vez no era de plata, era de oro, del mismo tipo que Clara había encontrado debajo del plato. La señora Calloway lo miró fijamente, luego lo miró a él. De don saca un vagabundo semejante dinero. Si gasta. Preguntó con voz bajo y tranquila. Es no es el punto. Entonces que es, la señora Calloway se puso roja. El caso es que no los conocemos. No sabemos de dónde vienen, ni de qué hayan. Y no nos gusta que los extraños causen problemas. No he provocado nada. Estás viviendo en su propiedad. La gente se da cuenta. La gente debería ocuparse de sus propios asuntos. El ambiente en la tienda se volvió tenso. El señor Calloway se movió detrás del mostrador, levando la mano hacia algo que Clara no podía ver. Él dio un paso al frente, interponiéndose entre ellos. Solo estamos aquí para comprar provisions, dijo con firmeza, nada más. La señora Calloway la miró entonces, y había algo feo en sus ojos.
algo que persia satisfacción. Sabes lo que dicen de ti, Clara, no me importa. Dicen que te has juntado con un delincuente, un ladrón, quizás algo peor. Se equivocan. Lo son, Clara sintió como sus manos se cerraban en puños. Sintió la ira ardor en el pecho. Pero antes de que pudiera decir nada, el hombre habló. Danos los suministros, dijo en voz baja. Quedad con el cambio, dijo otro mundo sobre el mostrador, luego otra. Más que suficiente para cubrir lo que habían pedido, más que suficiente para que la señora Calloway abriera los ojos como platos, se quedó mirando los mundos, luego lo miró a él, después, a regañadientes, empezó a reunir los suministros. Se marcharon sin decir una palabra más, a fura, el frío golpeaba como una bofetada. Clara cargó los suministros en el carro, con las manos temblando, no de frío, sino de furia. Él permaneció a su lado en silencio, con el rostro inexpresivo. No tenías que hacer eso, dijo ella, hacerlo, paga más, como si intentaras demostrar algo. No estoy intentando demostrar nada. Entonces, ¿qué intentas hacer? La miró, con los ojos oscuros y fijos. Te lo pondré más fácil. ¿Crees que el dinero lo facilita? No. Pero es todo lo que tengo. Quería discutir. Quería decir que eso no era cierto, que le había dado más que dinero, más que mundos olvidados en los postes de la cerca, y talas junto al fuego. Pero las palabras se le atragantaron, enredadas con ira y algo más tierno que no podía definir. Subieron al vagón y emprendieron el regreso, pero no llegaron muy lejos. En las afueras del pueblo, cerca de la vieja iglesia, un grupo de hombres bloqueaba el camino. Seis tal vez siete, bien abrigados con abrigos y gorros. Su aliento se condensaba en el frío. Clara reconoció a algunos, el herrero, el dueño del salón, un peón de uno de los ranchos grandes al norte del pueblo. Y delante de ellos, con los brazos cruzados, estaba el sheriff. Clara detuvo el vagón. El sheriff avanzó, sus botas crujiendo en la nieve. Era un hombre grande de hombros anchos, con un rostro como piedra erosionada y ojos que no revelaban nada. Buenas tardes, Clara dijo, alguacil. Su mirada se dirigió al hombre que estaba a su lado, y a ti. El hombre no respondió, simplemente lo miró, tranquilo y inmóvil. ¿Tiene algún problema, sheriff? Preguntó Clara con voz tensa. Pude que se dijo, ascensión, do hasha el hombre. El carro de los mercaderes desapareció hace 2 noches. Lavaba provisions para los campamentos del norte. Quinquiera que lo haya tomado conoce la ruta. Conoce el momento adecuado. ¿Y crees que él tuvo algo que ver con eso? Creo que no lo conozco. ¿Y creo que apareció justo cuando empezaron a desaparecer las cosas? Clara sentía que el corazón le latía con fuerza. Ha estado conmigo todos los días, trabajando mi tierra, en serio, y puedes dar fe de él, cada hora, cada noche, ella dudó, solo un segundo, porque no podía, no cada hora, no cada noche. Y el sheriff lo veía. Eso pensaba, dijo. Yo no me leave tu carita, dijo el hombre en voz baja. Entonces no te importará que registremos tu campamento. Yo no tengo uno. Convenient. Me cuido en la propiedad de Clara, en su cobertizo. Si quieres registrarlo, pregúntale ella. El sheriff miró a Clara. Es cierto, es. Entonces preguntó. Quería decir que no. Quería mandarlo al infierno, que no tenía ningún derecho. Que esa era su tierra y su decisión. Pero podía ver a los hombres detrás de él, podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos se cernían sobre sus cinturones, podía ver que aquello no era una petición, fue una advertencia. Bien dicho, búscalo, el sheriff asintió. Chicos. 4 de los hombres avanzaron, pasando junto al carromato en dirección a su propiedad. Clara comenzó a seguirlos, pero el sheriff levantó la mano. Quedad aquí,
no tardar mucho. Ni hablar, clara dijo el hombre con voz boho y firm. Dijolos, si volvió hasha el furiosa, vana destrozars. Dijolos repitió, y había algo en sus ojos. Algo pasado, como si lo hubiera previsto, como si lo hubiera estado esperando, así que si cuido, ali si cuido en el frío, con la careta, el sheriff y los hombres que creen saberlo todo, ali si cuido, con los manos temblando y la respiración agitada y entrecortada. Ali si cuido, con el hombre a su lado sentado, en silencio y inmóvil, con el rostro de piedra. Tardó 20 minutos, cuando los hombres regresaron, no tenían nada, ni objetos robados, ni pruebas, solo manos vacías y rostros frustrados. Satisfecha, preguntó Clara con voz cortante. El sheriff no respondió. Simplemente miró al hombre. Lo miró fijamente durante un largo rato, como si intentara leer la mente. Tienes suerte, dijo finalmente. No necesito suerte. Esta vez dijo el sheriff volviéndose hacia Clara, ten cuidado Clara, un hombre con dinero y sin nombre es un hombre que tiene algo que oculta, o un hombre que valora su privacidad. Privacidad y secretos no son lo mismo. Si quitó el sombrero y se marchó, seguido por los hombres. Montaron a caballo, luego en carretas, y se alejaron lentamente, con la mirada fija en el hombre que estaba a su lado. Cuando se marcharon, Clara exhaló. Larga y temblorosa, lo siento, dijo, para que, por eso, por ellos, no hiciste nada. Yo te traje a la ciudad, elegí venir. Ella lo miró, observó la tensión en su mandíbula, la pesadez en sus ojos. Van a seguir haciendo esto, van a seguir presionando, lo sé, entonces por que quedas, si cuido calado un instante, luego la miro, y su voz fue suave, casi triste, porque no tengo ningún otro lugar donde valga la pena estar. Clara sintió que algo se abría en su pecho. Algo cálido, doloroso y aterrador, no dijo nada. Simplemente tomó los riendas y los condujo a casa. Esa noche no pudo dormir, la carbona estaba cálida, el fuego ardía, los perros estaban tranquilos en el cobertizo. Pero su mente no se calmaba. No dejaba de pensar en las palabras del sheriff, en los hombres que bloqueaban la carretera, en la forma en que lo habían mirado, como si yo fuera culpable, como si la clemencia fuera un error del que se arrepentiría. Y ella seguía pensando en los mundos, los de oro, los que no deberían existir en el bolsillo de un vagabundo. Finalmente se levantó, se echó una manta sobre los hombros y salió al cobertizo. La partición estaba a medio construir, con una lona tensada entre, postes que criba un pequeño espacio en la esquina. Él había colgado allí una linterna, y la luz brillaba suavemente a través de la tela. Ella llamó al poste, posa, dijo, ella entró. Él estaba sentado en un saco de dormir, con la espalda contra la pared, sosteniendo en sus manos el gato a medio terminar. Al verla entrar, levantó la vista, con una fugaz expresión de sorpresa en el rostro. ¿No puedes dormir? Preguntó. No, yo tampoco. Ella se sentó frente a él, arropándose medio con la manta. Durante un rato, ninguno de los dos habló. Entonces ella preguntó, ¿quién es? Él la miró. ¿Sabes quién soy? No, sé lo que haces, como actúas, pero no sé quién es, de dónde vienes. Porque tienes mundos de oro y un caballo que cuesta más de lo que la mayoría de los hombres ganan en un año. Dijo la pieza de madera lentamente. Importa, sí, ¿por qué? Porque hoy te defendí, y mañana te defendía, pero necesito saber si estoy defendiendo una mentira. Él se estremeció, apenas un poco, pero ella lo veía. No te estoy mintiendo, dijo en voz baja, entonces dime la verdad. Permaneció en silencio durante un largo rato. Tanto tiempo que ella pensó que quizá no respondería,
luego exhalo, lento y pesadamente, y miro al suelo, una vez tuve una vida, dijo, un nombre, una familia, dinero, todas esas cosas que la gente cree que importan. Que paso, lo dije, porque me estaba matando, la miro entonces con los ojos llenos de lágrimas, me ahogaba en eso clara, las expectativas, las obligations, la gente que quería parts de mí que no tenía por qué dar. Ese que me fui, me alleged to do, y desde entonces he estado intentando descubrir quién sois en eso, y los mundos vieja costumbre, difícil de quitar. Sonrió, pero la sonrisa no le ligó a los ojos. Los conservo para recordar lo que dije atrás, y porque, clara lo miro fijamente, con el corazón latiendo a mil por hora, así que no es un vagabundo, no soy del tipo que los creen. Pero tú no es un ladrón, no, y tú no es peligroso, a ti no, ella lo creo. Dios la ayude, ella lo creo, como te llamas, preguntó suavemente, dudo, luego en voz baja, dijo, Nathaniel Mercer, Nathaniel repitió, probándolo, cinchándolo, él asintió. ¿Por no me lo dijiste antes? Porque los nombres tienen peso. Y yo quería ser alguien que si ganara su confianza, no alguien que la comprara. Ella lo miro detenidamente y veía la verdad en su rostro, veía al hombre que había resistido la tormenta, que había arreglado su cobertizo, que había talado pequeñas maravillas a las del fuego, que se había mantenido en silencio mientras el pueblo lo juzgaba, y que jamás le pidió que se pusiera de su lado. Y ti lo has ganado, dijo, sus ojos se suavizaron, gracias, se quedaron allí sentados en silencio, la linterna parpadeando entre ellos, los perros respirando suavemente al otro lado del lienzo, y afuera la nieve comenzó a caer de nuevo. Suave silencioso infinito, pero la calidez tiene la capacidad de proyectar sombras, y en dry hollow nunca dijeron la bond ad sin castigo, la nieve no cesó. Día tras día caía, suave y implacable, acumulándose contra los paredes de la cabana, enterrando los postes de la cerca, conversión, do el mundo en algo blanco, silencioso y extraño. Clara y Nathaniel trabajaron codo a codo, alimentando a los animales, manteniendo el cobertizo caliente, protegiéndolos del frío. Pero el pueblo no lo olvidó. Clara lo sentía cada vez que entraba a comprar provisions, la forma en que los conversations se interrumpían cuando entraba, la forma en que los miradas la seguían por la calle, la forma en que la señora Calloway cantaba su cambio dos veces, lento y deliberadamente, como si esperara encontrar Clara con poco dinero, y entonces los susurros comenzaron a hacerse más fuertes, los oyó a fragmentos, en pedazos, vivir en pecado, es hombre tiene un pasado, no acabará bien, los ignoró, bojo la cabeza. Siguió adelante, porque, que más podía hacer, Nathaniel estaba ayudando, los animales estaban sobreviviendo, y por primera vez en muchísimo tiempo, no se sintió sola. Eso tenía que significar algo, pero el hecho de contar no impidió que el mundo levara la cuenta. Ocurrió un martes, Clara estaba en el pueblo comprando harina y sal cuando oyó a dos hombres hablando fuera del bar. No tenía intención de escucharlos, pero sus voces resonaron, nítidas y claras en el aire frío. Hoy que era el carro de Harrison, mercancía por valor de $300, acaba de desaparecer. El sheriff no tiene ninguna pista, nada concreto, pero la gente dice, el desconocido. Quien más, a pesar de la nada, consigue dinero que no debería tener, y de repente empiezan a desaparecer los carretas. Clara apretó confusa el saco de harina. He oído que Clara le permite quedarse en su propiedad. Que tonta, se va a arrepentir cuando él la despojó de todo y siga adelante. Si no lo ha hecho ya, si ruron con malicia y crueldad, Clara pasó junto a ellos sin decir palabra, con la mandíbula tensa y el corazón palpitante.
Cargo las provisions en el carro y condujo a casa más rápido de lo debido, con los rudos patinando sobre el camino helado. Cuando el regreso, Nathaniel estaba parchen, dolina junto al cobertizo, su aliento se empanaba con cada golpe de hacha. Los perros yacían cerca, observándolo con ojos sonolientos. Él levantó la vista cuando el aparcó, vio su rostro y dejó el hacha en el suelo. Que pasó nada, Clara. No es nada repitió bajandos del wagon. Solo hablamos, él no lo creyó, ella lo notó en la tensión de su mandíbula, en el oscurecimiento de sus ojos, pero no insistió, simplemente la ayudó a descargar los suministros, con las manos firmes a pesar de la tensión que emanaba de él. Esa noche guardó silencio, demasiado silencioso. Se sentó junto al fuego, telando, pero sus manos se movían más despacio de lo habitual. El cuchillo se detenía con más frecuencia. Y cuando ella le preguntó si quería más café, no respondió de inmediato, como si su mente estuviera en otra parte. Nathaniel dijo ella en voz baja, él levantó la vista. ¿En qué estás pensando? Se quedó mirando el fuego durante un largo rato, luego dejó el cuchillo. Creo que debería se le heló la sangre. Que, antes de que esto empeore, que no es, así es dijo en voz baja, tú lo sabes, me culpan de cosas que no haces, y tú estás pagando el precio por defenderme, me da igual lo que piensan, debería. ¿Por qué? Preguntó, inclinando hacia adelante con voz firme. Porque debería importarme lo que piensa un montón de gente mezquina y amargada cuando yo sé la verdad. Porque pueden hacer daño, Clara. Pueden hacer la vida más difícil de lo que es. Y yo no sé la razón por la que sufres. Tú no eres la razón, ellos lo son. Niego con la cabeza, da igual. Mientras yo aquí seguirán dando vueltas, seguirán prisionando, y al final prisioneran de más yodo y alguien saldrá herido. Ese que simplemente vas a hacer, estoy intentando prochert. No necesito que me prochen, necesito, si detuvo, trajo saliva con dificultad, necesito que te quedes, las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, crudas y honestas. Nathaniel la miró, con una expresión de dolor en los ojos, Clara. Unos golpes en la puerta, te lo interrumpieron, difícil, urgent, ambos se quedaron paralizados. Clara se detuvo lentamente, camino hacia la puerta y le abrió. El sheriff estaba al otro lado, con semblante adusto. Detrás de él, otros tres hombres a juzgar por su aspecto, ayudantes del sheriff. Permanecían de pie con los rifles colgados sin aprieta en las manos. Buenas noches, Clara dijo el sheriff. Sheriff. Su voz era firme, pero su corazón latía confusa. Necesito hablar con tu amigo. Nathaniel se puso de pie y se colocó a su lado. Estoy aquí mismo. El sheriff lo miró con frialdad. Otro wagon desapareció anoche, el cargamento de Miller. Transportaba suministros médicos para los campamentos del norte. No lo tom. Puedes probar eso. Puedes probar que lo hace. El sheriff apretó la mandíbula. Hay testigos que dicen haber visto a un hombre que coincide con su descripción cerca de la casa de los Miller hace 2 días. Que testigos no pudo decirlo. Entonces están mintiendo, o lo es. Nathaniel dio un paso adelante y Clara le agarró del brazo. No, se detuvo, pero todo su cuerpo estaba tenso, rígido como un resort. El sheriff lo observó, luego dijo, te llevo a la comisaría para interrogar. ¿Con qué fundamento sospecha de robo? Quizás algo más, dependiendo de lo que encontremos. Y registraste mi campamento, no encontraste nada. Eso fue antes de que desapareciera otro wagon. Clara se interpuso entre ellos, con voz temblorosa pero firme. Estuvo aquí.
Conmigo toda la noche, el sheriff la miro, esta segura de eso, si, cota hora. Ella vacilo, porque había estado dormida, porque no podía jurar a cada rato, y el sheriff lo vaya, y lo suponía dijo, asintió a los agents, traiganlo, no dijo Clara con la voz quebrada, no pudes, hast lodo Clara. El no hizo nada, apartate, o tijer arrestar por obstrucción. Nathaniel le puso una mano en el hombro, suave, firme, está bien. Que no es at de jame la miro con ojos tranquilos, demasiado tranquilos, como si yo lo hubiera aceptado, yo me encarga, Nathaniel confía en mí. Los agents avanzaron y Nathaniel extendió los manos. No lo esposaron todavía no, pero lo levaron a la nieve, rodándolo como si fuera peligroso. Clara se cuidó de pie en la puerta, temblando, observándolos mientras se lo levaban. Observó como su sombra se desvanecía en la blancura. El sheriff hizo una pausa antes de marcharse. Por si te serve de algo, Clara, espero equivocarme sobre él. Quizzes, pero tener esperanza no lo convierte en realidad. Entonces él se marchó y Clara se quedó sola. Los días que siguieron fueron los más largos de su vida. Siguió trabajando, siguió alimentando a los animales, siguió moviéndose porque si se detenía, el miedo la consumiría por completo. Pero la cabona se sentía vacía ahora, demasiado silenciosa. Los perros también parecían sentirlo, caminaban más de un lado a otro, gemían en la puerta, lo buscaban en los lugares donde solía estar. Iba al pueblo todos los días, intentando obtener información, intentando verlo, pero el sheriff no la dejaba. Decía que lo tenían detenido para interrogarlo. Decía que pronto terminaría, decía que debía irse a casa y esperar, así que esperó, y mientras él esperaba, el pueblo seguía hablando, dijeron que había confesado, dijeron que formaba parte de una banda de ladrones que operaba en la zona, dijeron que había estado usando sus tierras como tapadera, y que ella había sido demasiado ingenua para darse cuenta. Clara no se creyó ni una palabra, pero la duda se instaló de todos modos, fría y insidiosa, porque ella no lo conocía, en realidad no sabía dónde había estado antes, no sabía qué había hecho, no sabía si el hombre que había esculpido. Pequeñas maravillas junto a su fuego era el mismo que había vivido la vida que decía haber dejado atrás. Al quinto día llegó un periódico, casi no lo leyó, pero algo le impulsó a desplegarlo, a hojar las páginas, a detenerse al ver el titular, heredero de la mina del norte, presumido muerto si cuidó mirando las palabras, conteniendo la respiración. El artículo era breve. Unos párrafos sobre un hombre llamado Nathaniel Mercer, hijo de una de las familias ganadoras y mineras más ricas de los territorios del norte. Desapareció hace 3 años tras una disputa familiar. Se le presume muerto. Tras el derrame de una mina, su herencia se dividió entre los parientes supervivientes. Había un bocito, esquemático, pero reconocible, era él. A Clara le temblaban los manos mientras lo leía una y otra vez. No era un vagabundo, no era un ladrón, estaba muerto, o lo había sido, hasta que apareció en sus tierras. Dobló el papel lentamente, con la mente a 1000 por hora. Si esto era cierto, si realmente era Nathaniel Mercer, entonces no solo había abandonado su antigua vida, la había borrado. Había dejado que la gente pensara que estaba muerto para poder desaparecer, pero ¿por qué? Recuerdos expresión al hablar de su pasado, el peso en su voz, el dolor en sus ojos, pensó en los mundos en el caballo en cómo trabajaba, como un hombre que intentaba demostrarse algo a sí mismo, y pensó en las palabras del sheriff, un hombre con dinero y sin nombre es un hombre que tiene algo que ocultar. Pero esconderse no era lo mismo que mentir, y correr no era lo mismo que robar. Se puso de pie, cogió su abrigo y regresó a la ciudad a caballo.
la oficina del sheriff era pequeña y fría, con olor a café rancio y madera húmeda. Clara entró sin lama, con el periódico apretado en la mano. Sheriff levantó la vista de su escritorio sorprendido. Clara, ¿es él? Preguntó ella, dejando caer el periódico frente a él la miró. Su rostro se quedó inmóvil. ¿De dónde sacaste esto? Da igual. ¿Es él? El sheriff permaneció en silencio durante un largo rato. Luego asintió. ¿Eso creemos? ¿Crees? Enviamos un telegrama al norte. Recibimos confirmación esta mañana. Nathaniel Mercer, declarado muerto hace 3 años. Entonces, ¿por qué está en tu cárcel? Porque los muertos no vuelven sin motivo. Y necesitamos saber cuál es el suyo. Me lo dijo, si fue porque se estaba ahogando en esa vida, porque lo estaba matando. O porque robó algo y necesitaba desaparecer. No es un ladrón, no lo sabes, ¿sí? El sheriff suspiró, frotándose la cara. Clara, quiero creer, pero las cosas no cuadran. Apenas, y empiezan a desaparecer las caritas. Y ahora resulta que tiene una fortuna esperándolo en el norte. Y ha estado viviendo como un vagabundo. No te parece extraño, no. Me da la impresión de que era un hombre que quería una vida diferente, o un hombre que huye de la ley. Entonces demuéstralo dijo Clara con voz temblorosa. Muéstrame pruebas, muéstrame algo que demuestre que hizo lo que le acusas. Porque lo único que he visto es sospecha, miedo y un pueblo lleno de gente que prefiere culpar a un desconocido antes que admitir que no sabe la respuesta. El sheriff la miró fijamente, luego se puso de pie, caminó hacia la ventana, y miró hacia la cal cubierta de nieve. Llegaron los wagons, dijo en voz baja. Clara se quedó paralizada. Que los encontré esta mañana. Escondidos en un cañón a 20 millas al este, la mercancía está casi intacta. Y había hulas de botas, hulas de caballos, no coinciden con nada de lo que encontramos en su campamento. Su corazón dio un vuelco, así que no lo hizo. Pues que sí, entonces déjenlo ir. El sheriff se volvió hacia ella, lo pero Clara te mintió, sobre quién es, sobre de dónde vine. ¿Estás segura de que es un hombre así en tus tierras? Ella les estuvo la mirada, firme y segura, no mintió, simplemente no me lo contó todo, y está en su derecho. El sheriff negó con la cabeza. Es una tonta, Clara. Quizás, pero prefiero ser un tonto con la conciencia tranquila que un cobarde con una reputación intachable. Si dio la vuelta y salió, con el corazón latiendo con fuerza y las manos temblando, pero cuando regresó a la cabana, Nathaniel no estaba allí, el cobertizo estaba vacío, la partición había desaparecido, su saco de dormir, su linterna, los talas en los que había estado trabajando, había desaparecido. Lo único que quedaba era una nota, clavada en el post donde había estado colgado el lienzo. Decía, lo siento, te mereces algo mejor que un fantasma. Clara la miró fijamente con la vista nublada, y entonces se desplomó en el suelo, con la nota apretada en el puño, y dijo las lágrimas fluyeron, a furas seguía nevando, suave, infinito, como si el mundo mismo quisiera enterrar lo que se había perdido. Después de eso, los días se volvieron confusos. Clara alimentaba a los animales, reparaba la cerca, mantenía el fuego encendido, pero ahora el trabajo le parecía vacío. Sin sentido, los perros lo presintieron, se mantuvieron cerca, pegados a sus piernas observando con ojos preocupados. No fue al pueblo, no corrió a los susurros, la satisfacción en sus voces, los te lo dije, que sabía que le esperaban. Se quedó en su tierra sola, intentando no pensar en cómo se habían movido sus manos al tala, en cómo sonaba su voz al pronunciar su nombre, en cómo se sentía la cabana cuando él estaba allí, no solo más cálida, sino llena de vida. Una tarde, salió a caminar hasta el sicomoro. El sol se ponía, teniendo la nieve de rosa y oro, y el árbol proyectaba una
Larga sombra sobre el suelo blanco, el sequido ali, mirando el lugar donde había estado su refugio, los marcos en la nieve que se desvanecían, y susurró su nombre, solo una vez, como una oración, como una despedida, el viento se lo llevó, y Clara se dio la vuelta y regresó a la cabana, pesas creyendo en la nieve, su sombra alargándose tras ella. Dentro, encendió el fuego, dio de comer a los perros. Se obligó a comer aunque la comida no le supiera a nada. Y cuando llegó la oscuridad, se sentó junto a la ventana y contempló el patio vacío, el cobertizo con sus paredes a medio. Terminó el sicamoro que se alzaba solitario contra el cielo. Susurró su nombre a la luz del fuego y siguió alimentando aquellos que no podían pagar, porque así era la misericordia, incluso cuando te rompió el corazón. Pero a veces, el ama no regresa como un hombre, sino como el sonido. Cascos sobre la tierra que se descongela. Aquel ono la primavera tardó en llegar. La nieve se derritió a rotos, dejando el suelo fangoso y desnudo, y el arroyo corrió crecido y rápido por la escorrencia. Los días se hicieron más largos y cálidos, y el mundo comenzó a despertar. Los pajaros regresaron, la hierba brotó del barro, el viento perdió su fuerza. Clara lo superó todo. Reforzó sola los pads del cobertizo, con los monos líneas de ampollas y doloridas. Plantó un pequeño huerto detrás de la cabana, removiendo la tierra ella sola, con la espalda dolorida al final del día. Alimentaba a los animales 8 en total, y 2 más que habían llegado hasta su puerto y lo hacía todo en silencio. El pueblo ya casi no hablaba de ella. Habían pasado a otros escándalos, a otros rumores, pero on sentia su juicio cuando iba a comprar provisions. On lo veía en la forma en que la señora Callaway contaba el cambio, en la forma en que los hombres se quitaban el sombrero pero evitaban mirarla a los ojos. Ella era la mujer que había sido engañada, la mujer que había defendido a un mentiroso, la mujer que había dejado que su corazón se impusiera a su razón. No los corrigió, no les dio explications, simplemente compró lo que necesitaba y se fue a casa, porque, a decir verdad, ella no sabía si estaban equivocados. Nathaniel se había marchado, sin decir palabra, sin luchar, simplemente desapareció como humo, dejando solo una nota y un espacio vacío donde solía estar. Clara estaba cansada de defender fantasmas. Fue a finales de abril cuando llegó la lluvia. No era una tormenta, no de esas violentas y furiosas que arrasan en verano. Solo una lluvia suave y constante que empezó al amenzo y no cesó. De esas que lo empapan todo, convierten los cales en ríos y hacen que el mundo entero huela a tierra, a crecimiento y a cosas nuevas. Clara se quedó de pie en el umbral de la cabana, observando cómo se derrumbaba, con los brazos cruzados sobre el pecho. Los perros estaban dentro, secos y calientes, y el fuego crepitaba a sus espaldas. Pero ella no se movió. Simplemente se quedó allí, dejando que el sonido de la lluvia llenara el silencio. Fue entonces cuando lo oyó, personas, al principio, pensó que lo había imaginado, pero luego volvió a susto, constante, deliberado, moviéndose a través de la lluvia, salió al porche, entrecerrando los ojos a través de la cortina gris de agua. Un jinete se acercaba por el camino, lento, sin prisa. El pelaje del caballo estaba oscuro por la lluvia, el sombrero del jinete calado hasta los huesos, el corazón de Clara dio un vuelco. Se repetía a sí misma que no era él. Se repetía que estaba viendo cosas. Se repetía que no debía hacerse ilusiones, pero los perros lo sabían. Pasaron corriendo junto a ella, ladrando, no de alarma, sino de alegría. Corrieron por el barro, meneando la cola, y cuando alcanzaron al jinete, saltaron, dieron vueltas y gimieron como si hubiera estado desaparecido una eternidad. El jinete desmontó, y a Clara se le cortó la respiración. Era él, Nathaniel, pero no era el hombre que recordaba.
no el vagabundo de ropa gastada, y sombrero agado, est hombre vestia un abrigo de cuero fino, oscuro y bien cortado, del tipo que costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban. En una temporada, sus botas estaban lustradas a pesar del barro, su sombrero era nuevo, con el ala afilado y limpia, y en su pecho, captando la luz gris, lucha un prendedor de plata, un escudo familiar ornamentado y inconfundible, tenía la apariencia del dinero de poda, de todo lo que había. Dicho que había dejado atrás, los perros lo rodaron y él se agachó, con una mano sobre la cabeza de cada uno, con el rostro tan sereno que aclara si le partió el corazón una vez más. Entonces levantó la vista, y sus miradas se cruzaron. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. La lluvia caía entre ellos constante y implacable, y el mundo contuvo la respiración. Entonces se puso de pie. Camino hacia ella lento, firme, como si temiera que pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Se detuvo al pie de los escalones del porche, con el agua corriendo por su rostro. Abrigó sus manos, clara dijo, y su voz era áspera, cruda, no respondió, no podía, tenía un nudo en la garganta. Lo siento, dijo, aún así no dijo nada, no debía pens, se detuvo, tragó saliva con dificultad. Pens que sería más fácil para ti si simplemente desaparecía. Si no tuviera que elegir entre mí y este pueblo. Pero me equivoco, tú crees, su voz salió más cortante de lo que pretendía, cargada de meses de dolor, era y noches en vela. Se estremeció, lo sé. Dejaste una nota, Nathaniel, una nota, después de todo, después de que te defendí, después de que me interpuse entre tú y esa turba, después de que yo, su voz se quebró, dejaste una nota, lo se repitió, esta vez en voz más baja, y lo lamenté el resto de mi vida. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque tenía miedo, las palabras salieron como una confusión, miedo de que quedarme te arruinara, de que mi pasado distrayera cualquier futuro que pudieras tener aquí, de que un día despertaras y te dieras cuenta de que te habías atado a un hombre que no te merecía. Esa no era tu decisión. Lo sé, deberías haber cuidado, deberías haber luchado. Lo sé, dijo él, dando un paso más cerca y clavando sus ojos en los de ella. Pero ya estoy aquí, y no voy a ir más, porque no. Porque por fin entiendo de que huía. Si señaló a sí mismo, el elegante abrigo, el broche de plata. Este no soy yo, nunca lo fui. Creía que dejarlo atrás significaba desaparecer por completo, convertirme en nadie, pero eso no es libertad, es solo otra forma de prisión. Subió los escalones, lentamente deteniéndose a escasos metros de ella. Una vez me preguntaste por qué me dijo en voz baja. Y te dije que era porque no tenía ningún otro lugar donde valiera la pena estar. Era cierto, pero no era toda la verdad. Entonces ¿qué es? Me porque me viste mí, no por mi nombre, no por el dinero, no por mis errores, solo a mí. Y por primera vez en mi vida, eso fue suficiente. Clara sintió que los lágrimas la ardían detrás de los ojos, pero no los dejó caer. Aún así te fuiste, sí, lo hice, y lo lamento muchísimo. Metió la mano en su abrigo y sacó un sobre grueso, de aspecto oficial. Pero espero que me permita enmendarlo. Miró el sobre, luego lo miró a él. ¿Es eso la escritura de tu terreno, libro de cargas, sin dudas, sin gravamines, es tuya clara, nadie te la pudo quitar? Si le cortó la respiración, no pudo. Si pudo, y jamás dijo, sacando otro documento, fondos para el refugio, suficientes para construir refugios adecuados, contratar ayuda si la necesita, comprar alimento para todos los animales callejeros que quiera acoger, y este todo arreglado, el banco tiene los papeles, Nathaniel, no. Te pido que me perdones dijo rápidamente, ni siquiera te pido que me digas quedarme.
Solo intento hacerlo que deb, I habe hecho desde el principio. Usar lo que tengo para ayudar, no para esconder. Clara lo miro fijamente, la lluvia que la corría por la cara, la forma en que la temblaba. Ligeramente los manos mientras la extendía los papels, porque ahora, pregunto, porque regreso al norte, me enfrenta mi familia, me enfrenta los abogados, a la herencia, y a todo aquello de lo que había estado hayendo, y me di cuenta de que el alarm no me había liberado. Solo me había perdido. Hizo una pausa, pero tú no estabas perdida. Sabías perfectamente quién eras, en qué creías, porque estabas dispuesto a luchar. Y yo también quería ser ese tipo de persona. Así que volviste. Así que volví sonrió, con tristeza y esperanza, al único lugar que alguna vez sentí como mi hogar. Clara miró los papels que tenía en las manos, luego su rostro, después a los perros, que seguían dando vueltas a sus pies, meneando la cola y con los ojos brillantes, y pensó en las noches que había pasado sola, preguntando si había sido una tonta. Pensó en cómo la cabona se sentía sin él. Pensó en los talas que aún guardaba en el estante, el perro de madera y el gato a medio terminar, y en cómo sus manos los habían trazado en la oscuridad. Reflexiones sobre la misericordia, y sobre lo que significa ofrecerla, incluso cuando duele. Dijo finalmente, él la miró sorprendido. Clara, estás empapado y tenemos que hablar, así que entra. Dudó un instante, luego asintió. Dentro, ella preparó café mientras él permanecía junto al fuego, con el vapor saliendo de su abrigo. Los perros se le acercaron, y él les rascó los ojos distraídamente, siguiéndola con la mirada mientras ella se movía por el pequeño espacio. Cuando el café estuvo listo, ella le dio una taza y se sentó a la mesa. Él se sentó frente a ella, en el mismo lugar de siempre, y por un momento pareció que nada había cambiado. Pero todo lo demás había sucedido. Cuéntame qué pasó, dijo. Todo, y así lo hizo. Le contó sobre su viaje al norte, sobre retomar la vida que había dejado atrás, sobre estar en el estudio de su padre, frente a los abogados que lo habían declarado muerto, sobre la conmoción en los rostros de su familia, las acusaciones, las preguntas que no podía responder. Le habló de la herencia, del dinero, de las empresas que se habían repartido y que ahora estaban envueltas en litigios, de la prisión para que se quedara, para que ocupara su lugar, para que fuera el hijo y heredero que esperaban. Y le contó sobre el momento en que se dio cuenta de que no podía hacerlo, que no podía volver a ser esa persona, que no podía fingir, que los últimos 3 años no lo habían cambiado. Querían que me quedara, dijo en voz baja. Me ofrecieron todo, el control de la empresa, un puesto en el consejo de administración, una casa en la ciudad, todo aquello de lo que me había marchado, y dijiste que no. Dije que no la miro, porque nada de eso importaba si no podía ser la persona en la que me había convertido, la persona que me ayudaste a ver que podía ser. A Clara se le hizo un nudo en la garganta. Yo no hice nada. Lo hiciste tú, dijo, dejando la taza sobre la mesa con las manos. Me mostraste lo que significa preocuparse por algo más que uno mismo. Dar sin esperar nada a cambio. Luchar por lo que es justo incluso cuando el mundo te dice que estás equivocado. Sonrió con una sonrisa suave y triste. Me mostraste misericordia, Clara. Misericordia de verdad, y no sabía cuánto la necesitaba hasta que la encontré aquí. Lo miró, al hombre que había regresado bajo la lluvia, y sintió que algo se movía en su pecho, algo cálido, punzante y terriblemente esperanzador. ¿Qué es, Nathaniel? Preguntó en voz baja. Quiero quedarme, si me lo permites, y si no lo hago. Entonces mi aya, y no me volverás a ver, hizo una pausa, pero te dejé los papels de todos modos, porque te los has ganado,
y porc est lugar lo que estás construyendo aquí meres soprogido. Si cuido en silencio durante un largo rato, mirando el café en su taza, la forma en que las insidias sobre la superficie, hablaron dijo finalmente, el pueblo, duran que te acept de viol to por el dinero, de jalos, duran que soy un tonto. Entonces serás un tonto con un cobertizo cálido y un olmazón de pinzos lino. Casi sonrío, casi, y tú, pregunto, que sacas tú de todo esto, la miro, y sus ojos eran claros, sinceros, una oportunidad para ser alguien que valga la pena, una oportunidad para hacer algo que importa, una oportunidad para, si detuvo, trajo saliva, una oportunidad para estar cerca de la única persona que alguna vez me hizo sentir suficiente. Clara sintió que la ardían los ojos, sintió que los muros que había construido durante los largos y solitarios meses empezaban a resquebrajarse. Estaba tan enfadada contigo, Suzero, lo sé. Quería odiarte, yo también lo sé. Pero no pude. Una lágrima resbaló por su mejilla. Lo intent, Dios mío, lo intent, pero no pude. Extendió la mano sobre la mesa, despacio y con cuidado, y le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, ásperos, familiares. No te pido que me perdones, dijo en voz baja. Todavía no. Solo dame una oportunidad para ganármelo. Miro sus manos, la forma en que su pulgar rozaba sus nudillos. Luego miro su rostro, al hombre que se había marchado y al que había regresado, y comprendió que eran la misma persona. Solo que ahora más valiente, más íntegro, de acuerdo dijo ella, sus ojos se abrieron. De par en par, está bien, de acuerdo dijo ella apretando la mano, pero dormirás en el cobertizo, y harás tu parte del trabajo, y si vuelves a dejar otra nota, no lo haré dijo rápidamente, lo juro, bien. Ali permanecieron sentados en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, la lluvia repercutiendo en el tejado y el fuego crepitando a sus espaldas, y afuera, el mundo seguía despertando, la hierba se volvía más verde, el arroyo corría cristalino, el cielo comenzaba a abrirse apenas a poco, dejando pasar los primeros rayos de sol. A la mañana siguiente, Clara se despertó con el sonido de un martillazo. Se vistió rápidamente y salió, encontrando a Nathaniel ya trabajando. Se había puesto su ropa vieja, la camisa gastada, los pantalones remendados, y estaba reforzando el cobertizo, añadiendo los soportes con los que ella había luchado sola. Los perros yacían al sol cerca, contentos y perezosos. Clara lo observó un instante y luego se acercó. No tenías que empezar tan temprano. Quería hacerlo, dijo él, mirándola con los ojos entrecerrados por la luz de la mañana. Pensé que tenía que ponerme al día. Ella sonrió apenas un poco. Supongo que sí. Trabajaron juntos toda la mañana, retomando el ritmo que tenían antes. Él medía y cortaba. Ella sostenía y martillaba. Y cuando el sol estaba alto y calentaba, descansaron a la sombra del sicamoro. Escuché lo que dijeron de mi dijo Nathaniel al cabo de un rato, después de que me fui. Lo supuse, pensaban que te había robado. Lo sé. Lamento que hayas tenido que war eso. Lamento que te hayas tenido que pensando que me lo crea. La miró con ternura en los ojos, lo hiciste, lo creíste, pensó en eso. En la duda que se había calado durante las largas y solitarias noches, en el artículo del periódico y las preguntas que planteaba, por un minuto admitió, quizás dos, pero no por mucho tiempo. Porque no, porque se reconoce la misericordia cuando la vio, y también se reconoce la crueldad, lo miró a los ojos, y tú nunca fuiste cruel, solo tenías miedo, asintió lentamente, gracias por eso. Para que, por ver la diferencia. Después de eso, se quedaron sentados en silencio, observando a los perros jugar, observando los nubes desplazarse lentamente por el cielo azul, y cuando llegó la tarde y se reanudó el trabajo, Clara se dio cuenta de algo, el vacío había desaparecido, la cabana ya no se sentía vacía,
el cobertizo, ya no si sencha solitario, y la tierra su tierra, ahora libro y despejada Persia capaz de albergar algo más grande que la mira supervivencia, Persia que podía albergar esperanza. Al anochecer, la noticia ya se había extendido. Clara los veía desde la ventana. Un pequeño grupo de vecinos de pie al borde de su propiedad, con semblante inseguro. El sheriff estaba con ellos. También la señora Calloway, y algunos otros a quienes reconoció. Salió al porche, con Nathaniel a su lado. El sheriff avanzó, lento y deliberado, con las manos sueltas a los costados. Buenas noches, Clara dijo. Alguacil, Miro y Nathaniel, hoy que volviste. Heis. También hoy que aclaras las cosas. Lo del robo de los wagons. Encontramos a los verdaderos ladrones hace 2 semanas. Dijo el sheriff. Los atrapamos intentando vender la mercancía robada en el condado vecino. Tenías razón, Clara. Él no tenía nada que ver. Clara sintió la mano de Nathaniel rozar la suya, brevemente, un reconocimiento silencioso. Lo sí dijo simplemente. El sheriff asintió. Persia incómodo. Algunos de nosotros. Volvió la mirada hacia el grupo. Algunos de nosotros queríamos disculparnos por la forma en que los tratamos a ambos, por las acusaciones, por no haberles dado el beneficio de la duda. Estabas protegiendo tu pueblo, dijo Nathaniel en voz baja. Lo entiendo, aún así nos equivocamos, y lo lamentamos. La señora Calloway dio un paso al frente entonces, con el rostro tenso pero sincero. Nos enteramos de lo que hicieron, con la tierra, con los fondos para el refugio, eso es generoso. Es necesario, dijo Nathaniel, es más que eso, dijo el sheriff, aclarando su garganta. Si de verdad quieren cuidados, ayudar a Clara a construir algo aquí, entonces nosotros también queremos ayudar. Clara parpadeó sorprendida. Ayuda como mano de obra, materials, lo que necesitan, tenemos tiempo y suministros, hagan de este lugar lo que debería ser. Ella miró a Nathaniel, él la miró a ella, y ella veía la pregunta en sus ojos. ¿Qué decías? Se volvió hacia el sheriff, hacia los habitantes del pueblo que permanecían allí, incómodos y esperanzados ante su puerta. De acuerdo dijo, pero no por mí, por ellos, señaló los perros, y por cualquiera que venga. Esto no se trata de caridad, se trata de hacer lo correcto, entendido, dijo el sheriff, y casi sonrió. Empecemos la semana que viene. Tras eso se marcharon, regresando en fila hacia el pueblo, con voces bajas y pensativas. Cuando se marcharon, Clara se volvió hacia Nathaniel. Tú hiciste esto, dijo ella. Lo hicimos. No regresaste, los enfrentaste, les demostraste. Les mostré lo que tú me has estado mostrando todo este tiempo, dijo con dulzura, que la misericordia no es debilidad, que la bondad no es una tontería, y que a veces lo correcto es lo más difícil de hacer. Clara sintió de nuevo un nudo en la garganta, pero esta vez las lágrimas eran distintas, no eran de tristeza, no eran de ira, simplemente lino. Extendió la mano y apartó un mechón de pelo de su rostro con suavidad. Gracias, dijo en voz baja, por darme una segunda oportunidad. Gracias por volver. Allí estaban en el porche mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos dorados, ámbar y de esperanza. Y cuando comenzaron a aparecer las primeras estrellas, suaves y distantes, Clara se dio cuenta de algo, y no estaba sola, y él tampoco. Y cuando la primavera irrumpió entre las nubes, la mujer que una vez se arrodilló en el barro, se puso de pie junto a el bajo la luz del sol. El trabajo comenzó el lunes siguiente. Llegaron al amanecer, hombres con carretas cargadas de madera, mujeres con cestas de comida, niños corriendo con martillos demasiado grandes para sus manos y sonrisas radiantes. El sheriff estaba allí, con las mangas arremangadas, listo para cavar hoyos para posts. La señora Calloway trajo a su esposo y a sus 3 sobrinos, todos fuertes y dispuestos. Incluso vino el herrero, cargando bisagras y soportes de hierro que él mismo había forjado. Clara se quedó en el porche observándolos llegar, uno a uno.
hasta que su patio si lino de gente y de un propósito. Nathaniel estaba de pie junto a ella, con la mano apoyada suavemente en la parte baja de su espalda. No pense que de verdad vendrían seguro. La gente te sorprende, dijo, cuando les da una oportunidad. El sheriff se acercó, quitándose el sombrero. Por donde quieren que empecemos. Clara miró a Nathaniel. Ella sintió hacia el campo que se extendía más allá del cobertizo, donde el terreno descendía suavemente hacia el arroyo. Ali dijo, Ali construiremos el refugio principal, lo suficientemente grande para 20, tal vez 30 animales. Establos separados para los enfermos, un almacén para el alimento, y una zona cubierta donde pueden resguardarse del clima. El sheriff silbó suavemente. Eso es ambicioso. Es necesario, dijo Clara, haciéndose eco de las palabras de Nathaniel de la noche anterior. Pues monos a la obra. Trabajaron durante toda la mañana y hasta la tarde. El sonido de los martillos resonaba por toda la tierra, firme y seguro. Los sierras cortaban la madera. Voces anunciaban medidas instrucciones, quists que hacían reír a los niños. Los perros se abrían paso entre los trabajadores, meneando cola, olfateando cada rostro nuevo, cada ala nuevo. Clara se movía entre los grupos ofreciendo agua, comprobando el progreso, respondiendo preguntas, pero sobre todo se limitaba a observar, con el corazón lleno y un nudo en la garganta que no podía definir, gratitud tal vez, o asombro, o tal vez simplemente se dio cuenta de que ya no luchaba sola. Nathaniel trabajaba codo a codo con los hombres. Hasha roto que había dejado atrás, su elegante abrigo, y su camisa estaba empapada de sudor. Levantaba vigas, clavaba clavos, medía dos veces y cortaba una. Y cuando alguno de los jóvenes comía era no lo criticaba, sino que, con paciencia y amabilidad, le enseñaba a corregirlo. Clara lo observó y veía al hombre en el que siempre había intentado convertirse, no el heredero, no el vagabundo, simplemente un hombre que comprendía el valor del trabajo honesto y de la buena compañía. Pero cuando el sol comenzó a ponerse, la estructura del refugio principal ya estaba levantada, esquelética pero fuerte, sus usos extendiéndose hacia el cielo como una promesa. Los trabajadores recogieron sus herramientas a sus familias, sus sonrisas cansadas. Volveremos la semana que viene, dijo el sheriff secándose la frente. Terminemos los pads y pondremos el techo. No sé cómo agradece, dijo Clara. No necesitas darme las gracias. Sigue así. Miro a los perros a la estructura que se alzaba tras ella. El mundo necesita más de esto, más gente como tú. Cuando se marcharon Clara y Nathaniel se quedaron en silencio, contemplando lo que se había construido. Está sucediendo, de verdad, dijo en voz baja. Nunca pense, se detuvo, tragó saliva, nunca pense que alguien le importaría. Se volvió hacia ella, con la mirada cálida bajo la luz del atardecer. Les importa porque tú les enseñaste cómo. Les enseñaste que preocuparse por los demás importa. Ella lo miró, y algo surgió entre ellos, algo tacito pero comprendido, se inclinó despacio y con cuidado, dando tiempo para ellos, ella no lo hizo. Sus labios rozaron los de ella, con la delicadeza de una pregunta, y cuando ella le devolvió el beso, sintió que era una respuesta. Una promesa, el comienzo de algo que ninguno de los dos sabía que buscaba. Cuando se separaron, él apoyó su frente contra la de ella. Te amo, Clara susurró, se le cortó la respiración. Nathaniel, no tienes que repetirlo, solo necesitaba que lo supieras. Yo también te quiero, dijo, y sus palabras sonaron como una luz. Creo que te quiero desde hace tiempo. Entonces sonrió, una sonrisa genuina, plena, brillante y sin reservas. Y Clara se dio cuenta de que nunca lo había visto tan libre. Las semanas que siguieron se desarrollaron como un sueño. El refugio fue tomando forma poco a poco. Se levantaron los pads, se colocó el techo, se construyeron los establos, cada uno robusto y limpio.
Si enadio un olmason y luego una pequeña oficina donde Clara podía lavar los registros, controla a los animales y gestionar los suministros. Y a medida que el refugio crecía, también lo hacía el número de animales extraviados. La noticia se extendió rápidamente, lavada por viajeros, comerciantes y niños que susurban historias sobre la mujer de la colina de la misericordia que acoge a los desamparados. Primero llegaron los perros, luego los gatos, después un caballo con una pata destrozada que, según el veterinario, debía ser sacrificado. Clara lo acogió y Nathaniel pasó 3 meses cuidándolo hasta que se recuperó. Para el verano, el refugio estaba lleno, vivo, un lugar donde los animales que habían sido abandonados encontraban seguridad, calor y segundas oportunidades. Igual que la gente que lo dirigía, una tarde de finales de junio, Clara estaba de pie en la colina que dominaba el refugio, observando cómo el sol se ponía sobre las llanuras. El cielo estaba cercado de dorados, rosas y de un suave púrpura, y el aire olía a jaiba, a flores silvestres y a hogar. Nathaniel se acercó por detrás, le rodeó con sus brazos por la cintura y le atrajo hacia sí. Cansado preguntó un poco, cansado bueno o cansado malo. Cansado de verdad, dijo ella, recostándose contra él, de los medios. Permanecieron en silencio, observando cómo la luz se desvanecía, observando cómo las primeras estrellas asomaban entre el azul que se profundizaba. ¿Alguna vez piensas en lo que viene después? Preguntó. Próximo, después de esto, cuando el refugio esté establecido, cuando tengamos ayuda, cuando los sistemas estén en marcha, ¿qué es entonces? Pensó en eso, pensó en la vida que había llevado antes de que él llegara, pequeña, solitaria, apenas sobreviviendo, y pensó en la vida que tenía ahora, plena, caótica y hermosa. Quiero esto dijo sencillamente, quiero seguir haciéndolo, seguir ayudando, seguir construyendo. Si giro en sus brazos y lo miro, contigo, su mirada se suavizó. ¿Estás seguro? Nunca he estado más seguro de nada. Entonces la besó, lento y profundamente, y el mundo se desvaneció hasta que no cuidó nada más que ellos dos y el cielo infinito sobre sus cabezas. Cuando se separaron, él metió la mano en el bolsillo y sacó algo pequeño envuelto en tela. Te he hecho algo, dijo, lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una tala, una mujer arrodillada en la tierra, con las manos extendidas y un perro pegado a su costado. Era pequeña, no más grande que la palma de su mano, pero cada detalle era perfecto. El pliegue de su falda, la curva de sus hombros, la suave inclinación de su cabeza. Era ella, la noche en que se conocieron, la noche en que ligó la tormenta. Nathaniel susurró, cuyo recordó lo dijo en voz baja, el momento en que todo cambió. Miró la tala, a la mujer que había estado tan sola, tan cansada, tan segura de que nadie la observaba, y pensó en el hombre que había permanecido en las sombras, que había visto su bondad y había cambiado gracias a ella. Gracias, susurró, gracias por no haber rendido conmigo. Ella lo besó de nuevo, suave y seguro, y cuando se separó, sonreía. Vamos, dijo ella, tomando la mano, vámonos a casa. El otoño llegó con una explosión de color. Los álamos que bordeaban el arroyo se tornaron dorados, y los sicamoros resplandecían amarillos contra el cielo azul. El aire se volvió fresco, las mañanas frías, y el refugio se preparó para el invierno, pero esta vez estaban preparados. El refugio estaba terminado, aislado y cálido. El almacén de pienso estaba lleno, y Clara había contratado a 2 jóvenes del pueblo para que la ayudaran con las tareas diarias, lo que le permitió a ella y a Nathaniel centrarse en los animales que necesitaban cuidados especiales. Una mañana de octubre, mientras Clara revisaba a un recién llegado un gato ciego que alguien había dejado atado a la puerta, un carro se detuvo en el camino de entrada. Al principio no lo reconoció, pero cuando el conductor bajó, se le cortó la respiración. Era una mujer mayor canosa, con el rostro cercado por el sol y las dificultades,
y su lodo de la mono, una nina de no más de 6 años, clara, pregunto la mujer, soy. En nos entramos de lo que hacen aquí, oímos que acogen animales callejeros, animales que nadie más quiere, es, la mujer miró a la nina pequeña y luego a Clara, me preguntaba si podrías acoger a una más. Clara frunció el seno, confundida, ¿qué quieres decir? Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. Mi hija, la madre de esta niña, murió hace 3 meses. Y soy demasiado mea, demasiado enferma para cuidar de una niña. No me queda familia, no tengo dinero. Y el orfanato del pueblo, su voz se quebró, está lino. Didron que la acogerían, pero dentro de 6 meses. Y no tengo 6 meses. A Clara se le encogió el corazón. Yo no. No es un lugar para niños, es para animales. Lo sé, pero la gente también son animales, no. Cuando no tienen a dónde la voz de la mujer sonaba desesperada. Por favor, he oído las historias, de cómo ustedes no rechazan a nadie, de cómo ayudan a quienes nadie más lo hace. Clara miró a la niña. Tenía el pelo oscuro, los ojos grandes y agarraba la mano de su abuela con tanta fuerza que parecía que nunca la iba a soltar. Como te llamas? Preguntó Clara con dulzura. La niña guardó silencio un instante. Luego en voz baja dijo, Lily, dijo Clara, agachándose para cuidar a su altura. ¿Te gustan los animales, Lily? La niña asintió. Aquí tenemos muchos. Perros, gatos y caballos. Todos necesitan cuidados. Alimentarlos, cepillarlos y jugar con ellos. ¿Crees que podrías ayudarnos con eso? Lily miró a su abuela y luego a Clara. Creo que sí. Clara se puso de pie con la mente mil. Miró hacia la cabana donde Nathaniel trabajaba en la oficina. Luego miró a la mujer, la desesperación en su rostro, a la niña que marisha algo medio que se trasladara de un lugar a otro. Y pensó en la misericordia en lo que realmente significaba. De acuerdo dijo ella, la mujer jadió, de verdad, puede quedarse hasta que encontremos una solución. Hasta que la encontremos un hogar adecuado. Este es su verdadero hogar, dijo la mujer, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento, lo sé. Clara no estaba segura de eso. No estaba segura de nada de esto. Pero asintió de todos modos. La mujer se arrodilló y abrazó a Lily confusa, susurrando cosas que Clara no podía ver. Luego se puso de pie, besó la frente de la niña y volvió a subir al vagón. Gracias, dijo con voz entrecortada. Gracias por ser la clase de persona que el mundo necesita. Y entonces se fue. Clara estaba allí de pie con Lily, los dos observando como el vagón desaparecía camino abajo. ¿Tienes miedo? Preguntó Clara. Lily asintió. Yo también, admitió Clara. Pero lo resolveremos juntos. De acuerdo, Lily la miró, y lentamente asintió de nuevo. Clara la tomó de la mano y la condujo hacia la cabana. Nathaniel estaba sentado en el escritorio cuando entraron, rodeado de papeles y libros. Contabilidad, levantó la vista, vio a la niña y abrió mucho los ojos. Clara, esta es Lily, dijo Clara. Si quedara con nosotros un tiempo, cuidándome. Se detuvo, miró a la chica, luego a Clara. ¿Qué pasó? Clara explicó, rápido y en voz baja, mientras Lily permanecía junto a la puerta. Observando todo con la mirada, el fuego, los talas en el estante, los perros que le observaban desde sus camas. Cuando Clara terminó, Nathaniel permaneció en silencio durante un largo rato. Luego se puso de pie, se acercó a Lily y se agachó. ¿Te gustan los perros? Preguntó. Lily asintió. Bien. Porque tenemos unos quince. Y te van a adorar. El rostro de Lily, que había estado tenso y asustado, se suavizó un poco. Nathaniel miró a Clara, y en sus ojos ella vio lo mismo que sentía, miedo, esperanza y la silenciosa comprensión de que sus vidas acababan de cambiar de una manera que no podían predecir.
pero también la certeza de que no darían la espalda, porque si era la misericordia, incluso cuando fue difícil, incluso cuando fue aterrador, incluso cuando no tenías ni idea de lo que estabas haciendo. Aún así, abriste la puerta. Los meses que siguieron fueron caóticos. Al principio, Lily era calada y observadora, moviéndose por el refugio como si temiera ocupar espacio, pero poco a poco comenzó a abrirse, ayudaba a alimentar a los animales, aprendió sus nombres, se sentaba con los enfermos o asustados, y les susurraba con una voz tan suave que Clara apenas podía oír, y los animales le adoraban, se reunieron a su alrededor, como si fuera uno de ellos, una criatura pequeña y gentle que comprendía lo que significaba estar perdida. Clara y Nathaniel lo lograron a duras penas, cometieron errores, aprendieron sobre la marcha. Nathaniel le enseñó a Lily a talar, y sus pequeñas manos demostraron una sorprendente firmeza. Clara le enseñó a cocinar, a remendar, a interpretar el tiempo a través de los nubes. Y por la noche, cuando Lily dormía en la pequeña cama que la habían construido en un rincón de la cabana, Clara y Nathaniel se sentaban junto al fuego, y se maravillaban de lo mucho que había crecido su mundo. No vamos a renunciar a ella, verdad, dijo Nathaniel una noche, no dijo Clara simplemente, no lo somos, bien sonrió, porque creo que ahora es nuestra, creo que somos suyos. Él le tomó la mano y se sentaron en silencio, observando cómo el fuego se consumía lentamente, escuchando el suave sonido de la respiración de Lily. Y Clara pensó en la mujer que había sido, la que se arrodillaba en el barro y alimentaba a los animales callejeros porque nadie más lo hacía. Y pensó en la mujer en la que se había convertido, la que había construido un refugio, la que había amado a un hombre perdido, la que había abierto su casa a un niño que no tenía a dónde ir. Y comprendió que la misericordia no solo salvaba a quienes la recibían, también salvó a quienes lo dieron. La primavera volvió alegre, más suave y dulce que el año anterior. Las flores silvestres volvieron a brotar, desbordando la colina en olores de púrpura, amarillo y blanco. El refugio prosperó. Animales que iban y venían, algunos quedándoos, otros encontrando nuevos hogares todos amados. Y una mañana de finales de abril, Clara estaba de pie en la colina donde habían enterrado al primo pero que había rescatado, el que cojaba, el que había confiado primero en Nathaniel. Nathaniel y Lily se pusieron a su lado, y juntos plantaron un joven retoño de sicamoro en la tierra. ¿Por qué aquí? Preguntó Lily, porque aquí empiezo todo dijo Clara, aquí aprendí lo que significa mostrar misericordia, y quiero recordarlo, siempre, cubrieron los raíces con tierra, la compactaron suavemente y se alejaron, el retoño era pequeño, frágil, pero sus hojas eran de un verde brillante, extendiéndose hacia el sol, igual que todo lo demás que habían construido. Años más tarde, la gente hablaría de Mercy Hill. Hablaban de la mujer que alimentaba a los perros callejeros y del hombre que regresó bajo la lluvia. Hablaban del refugio que se convirtió en algo más grande de lo que nadie había imaginado, un lugar donde los perdidos encontraban seguridad, donde los afligidos hallaban sanación, donde la misericordia no solo se daba, sino que se vivía. Hablaban de la niña que creció allí, que aprendió a talar y a cuidar, y que finalmente se hizo cargo cuando Clara y Nathaniel se hicieron demasiado mayores para hacerlo ellos mismos. Y hablaban del sicamoro de la colina, aquel que crecía alto y frondoso, con sus ramas extendiéndose como un refugio y sus raíces profundas y fuertes. Aquella que se erige como un recordatorio de lo que sucede cuando eliges la bondad en lugar de la crueldad, cuando eliges la misericordia en lugar del juicio, cuando eliges ama, incluso cuando el mundo te dice que es una tontería, porque, al final, el ama no fue ninguna tontería, era lo único que importaba. El sol se estaba poniendo, bañando el refugio con una luz dorada y ámbar. Clara estaba
de pie en el porch, llamea, con el pilo canoso y los monos gastados. Pero sus ojos on brillaban, seguían observando, seguían viendo. Nathaniel estaba de pie junto a ella, con un brazo rodándola por los hombros. Lily ya adulta, y con hijos propios estaba en el patio, dando de cama a la recién legados, y los perros siempre los perros corrían por la hierba, con una alegría sencilla, sin complicaciones y pura. Clara se apoyó en Nathaniel, y él le besó la coronilla. Lo hicimos bien. ¿Verdad? Dijo, lo hicimos más que bien, dijo, lo hicimos bien, sonrió, sí, lo hicimos. Y mientras la luz se desvanecía y las estrellas comenzaban a aparecer, una a una, Clara pensó en la mujer que había sido. La mujer que se había arrodillado en el barro sin nada más que migajas y compasión, y pensó en el milagro que había surgido de aquel único acto de bondad, un milagro construido no a partir de grandes gestos, sino de pequeños momentos de misericordia, ofrecidos una y otra vez, hasta transformarse en algo hermoso, algo duradero, algo por lo que vale la pena vivir. El humo salía espirals de la chimenea, suave y constante. El pueblo de abajo estaba ahora tranquilo, en paz, y en Mercy Hill, donde el sicamoro se alzaba majestuoso, y los flores silvestres florecían eternamente, el amor permanecía, y así, en Dry Hollow aprendieron que la misericordia, una vez concedida, regresa a menudo disfrazada de amor. El fin